Tamam. Buradan şu tuşlarla mı gidiyorum? Okay, dear participants, first I would like to thank the organizing committee to invite me. I am here on behalf of Middle East Technical University, Ankara, specifically on behalf of divisions, Welding Technology and Non-Destructive Testing Center, and also Department of Metallurgical and Materials Engineering. And as the last presentation of this session, indeed, I will try to complete the concept. First, we start with the powder production. Then the second speech was related to the processes, additive manufacturing processes, and my topic is related with the qualification of the additively manufactured parts specific to powder bed fusion processes and by non-destructive testing methods. Okay, and all we know, additive manufacturing provides almost unrestricted freedom to design and produce complex shapes and high-value engineering components. And specifically powder bed fusion type processes use laser or electron beams to melt and fuse the metal powder. However, there are some constraints, okay, which could seriously impair the structural integrity and functionality of the final products. For example, dimensional accuracy, anisotropic behavior, and flows in the component. On the other hand, due to non-equilibrium heating and cooling, we have complex physical and chemical phenomena, which may negatively affect the microstructure. For that reason, metallurgical point of view is also very important for the success of the processes. And if we try to list the typical defects and anomalies, porosity, bulling, cracking, delamination, microstructural inhomogeneity, dimensional inaccuracy, roughness, distortion, and residual stresses. And these defects and anomalies are due to powder processing and post-processing stages, part design, equipment, build direction, base plate, properties of the raw material, and process parameters, and also post-process parameters. Also, we may also consider effects of dislocations and grain boundaries as imperfections, okay? The imperfections at the crystal structure scale. In literature, indeed, the TBF discontinuities are well defined. Here you see some examples related with gas pores. For example, the typical size are approximately 10 microns in electron beam process or up to 20 microns in laser beam processes. There might be also possibilities of formation of elongated pores up to having size up to 500 microns, balling, unfused powder, and cracking. And what is our motivation? Variation in raw materials and process continues may result in significant uncertainties in the final component. Specifically, additively manufactured components are widely used in high-duty components and high-duty applications. And we need diverse quality control and characterization techniques. Our aim is to verify structural integrity and performance, to identify and precisely evaluate the defects, and of course, characterize material properties. Specifically, we can say that material equipment and processes must be qualified and certified based on the performing reliable tests with a sufficient level of confidence, okay, to produce high quality parts. And also in-process feedback and closed-loop systems are necessary to control the process variables and performance of the processes.
On the other hand, if we try to perform mechanical tests on the components, there are some drawbacks because the results of typical mechanical testing may not be sufficiently accurate because test specimens that are created separately may not accurately represent the product. And since the additively manufacturing parts has complex geometry and they have significant microstructural variability, the application or utilization of traditional non-destructive tests techniques are rather difficult. For that reason, there is a need to develop innovative non-destructive tests. And the focus of this talk is related with the current status of the ND methods for assessing and qualifying metallic components, which are additively manufactured by PDF processes. We know that in conventionally manufactured parts, non-destructive testing methods have been successfully used to detect surface and internal flows, to determine mechanical properties specific to residue stress, as well as long-term structural monitoring to prevent failures. For that reason, under the title of non-destructive test, we have non-destructive inspection and evaluation to control integrity of components by detecting the defects created during manufacturing or in service utilization. On the other hand, there is an important field called as non-destructive material characterization to determine the properties of materials and components qualitatively, in some cases quantitatively. And as an improvement in the concept, there is a new concept, structural health monitoring or condition monitoring. They focus on safety critical structures, like in aerospace and nuclear industry. And this approach involves the feedback-based prediction of structural integrity. And we need onboard diagnostic sensors to collect continuous data about the structure. And what is the importance of non-destructive testing for additive manufacturing? Indeed, process optimization and high-quality products need feedback from non-destructive evaluation. We have non-destructive inspection for assessing flows. We have typically X-ray, computed tomography, thermography, phase array approaches. And on the other hand, there is a way called as ND characterization for determining microstructure and mechanical properties. We can say that ND methods may play an important role in the inspection, verification, qualification, and certification of additively manufactured components. But there is a technological barrier. Existing non-destructive methods are not optimized for additive manufacturing processes and products. And if you're talking about the quality control of the additive manufacturing, we have three main tasks: control of the raw material, in situ monitoring of the process, and control of the final product. Let's go step by step. Control of the raw material is very important because quality and properties of the raw material will directly affect the final product quality. Here you see some examples related with the types of powders having different shapes. And there are some tools to characterize the powders, scanning electron microscopy to measure shape and size, aspect ratio, etc., or energy dispersion X-ray analysis to identify chemical composition and microstructure. And there are also new application of new tools. For example, in a recent study, the authors used laser diffraction, X-ray computed tomography, X-ray spectroscopy, etc. Here you see the range of powders used in laser melting and electron beam melting, okay, between 15 to 45 micrometers, and in the case of electron beam melting, 45 to 110 micrometers. Okay, following the quality control of the raw materials, the next step is in situ monitoring of the process.
because it is known that any anomaly in the melt pool will result in defect formation. For that reason, we need in-situ monitoring to observe the defect formation in real time. By this way, it is possible to reduce the defects by controlling the process parameters. And also, this approach enforces development of new ND qualification techniques. And there are special in literature that exists various processes, okay, for detection of powder bed anomalies, spattering, powder melting, etc., within the resolution range of 7 to 250 micrometers. The typical examples are visible light, high-speed imaging, high-speed infrared imaging, it's also called as active thermography, high-speed synchrotron or X-ray imaging, ultrasonic wave scattering, and acoustic emission testing. Also, recent studies show that there is a trend to include the neural network models and machine learning approaches to improve the in-situ monitoring. Here, there are some examples taken from the literature for real-time sensing for selective laser melting or electron beam melting. There is also application of thermography to collect data, real-time data from the process. And in literature also, there is a figure showing the available processes, qualification processes for different types of additive manufacturing processes. For example, for specific to powder bed fusion, here you can see the list of available technologies for in-situ monitoring. And as the final step, first, control of the raw material, second, in-situ monitoring of the process, and finally, we have to control the quality of the final product. The typical parameters are density, dimensional accuracy, surface roughness, residual stress, and of course, detection and evaluation of discontinuities. Again, let's go step by step. For control of the density, Archimedean method, cross-sectioning methods, or gas pyranometry method is used to calculate, to determine the density. There are also some tools to determine dimensional accuracy. For example, coordinate measurement machine, structural light 3D scanner, 3D laser scanner, and finally, the control of surface roughness. We have contact surface profilometry and optical profiling. However, ability to detect very small notch and discontinuities on as-built structures, built surfaces, using standard profilometry techniques and using average roughness values have a question mark. And the recent improvement is utilization, capturing of 3D surface and subsurface features using the X-ray computing tomography method. By this way, it is possible to obtain the surface roughness with very high reliability. Another important concept is residue stresses. Okay, because severe temperature gradients produced by rapid melting and solidification, and also remelting of previously solidified layers at micron scale, and also volumetric change due to phase transformation may result in very complex patterns of residue stress. On one hand, we have complex shapes, and due to these process parameters and metallurgical parameters, we have relatively very complex residue stress states. And if there are residue stress, we may face with some risks. Okay, poor mechanical properties and performance, especially negative effect on fatigue behavior, and also distortion and lower dimensional accuracy. And in literature, there are some studies to measure the residue stresses of additively manufactured components. Mainly neutron diffraction and X-ray diffraction techniques are used. If they are based on the same issue, the changes in the interplanar spacing will affect the position of the peaks, okay, in the diffraction. In the case, if we compare neutron and X-ray diffraction, we can briefly say that neutron diffraction has greater penetration depth up to 40 millimeters for steels, and it has ability to quantify 3 orthogonal strains and stresses.
and it estimates stresses at larger variety of positions in comparison to other methods. However, X-ray diffraction has a higher resolution, okay, and it is preferred if there is a considerably high stress gradient at micron level depth. Okay, here you see some examples for determination of residual stresses in additively manufactured components by neutron diffraction and also by X-ray diffraction. And how can we detect the defects in the final components produced by additive manufacturing? The most widely used and most effective one is X-ray computed tomography, XCT. It detects subsurface porosity and features, okay? And it provides information about the individual pore sizes and shapes in 3D. And this system is, the explanation of the system is very simple. First, we need a series of radiographic images by rotating the component or source detector pair. And after collecting these images, there is a computational algorithm to reconstruct the 3D volume. And however, the main drawback of this method is time, okay? The data acquisition at each scan requires several hours. However, at the end, we have very nice pictures giving information about the distribution of porosity in the component. And recent developments show that it is possible to use synchrotron-based XCT with some advantages, that's data recording instead of hours in few minutes, and improved contrast and resolution, and submicron voxel resolution. Voxel resolution means volumetric resolution, okay? And there are also some research advances, research activities to improve advanced in situ X-ray technologies. And there are some drawbacks. This method cannot measure defects less than the minimum voxel size. There is no international standard. Use of CT is rather complicated. And there is a lack of 3D printed artificial defects designed for calibration of CT. And of course, it has a very high cost. Next, ultrasonic testing, pulse ultrasonic testing. And traditionally, it is suitable for detection of various types of defects in wide range of materials and having high depth. And sound waves propagate due to vibrations of atoms. And in pulse ecosystem, we use the same transducer to produce the sound waves, and sound waves reflected back from an imperfection interface, converted to electric signals by the transducers. And we have images, we have some signals on the screen, and we evaluate it to get information about the material. We have normal straight beams and angular beam probes for this purpose. And specific application of ultrasonic inspection is CT scan. By collecting data from scanning by ultrasonic testing, we can obtain 3D images of the surface and inside defects. Here you see an example for the scanning of the structure showing the discontinuities. Okay. If we compare the ultrasonic method with X-ray XCT, ultrasonic measurements are much faster than XCT, however, not suitable for complex shaped parts and less accurate than XCT. As an improvement of the ultrasonic testing, there is phased array ultrasonic testing. Okay. Instead of using one single angle, okay, it steers the beam without moving the probe to produce 3D images of the part. Okay. And here on the figure, you see at the bottom the classical ultrasonic probe and up phase array probe consisting of lots of transducers. And the typical example to give you an idea about the phase array ultrasonic testing result is given here. And by straying the structure, the volume, we can define the defects.
Of course, the ultrasonic testing and phase array testing, ultrasonic testing needs surface contact. Okay. For inspection of porosities, lack of fusion in complex shape additively manufacturing parts, we need non-contact techniques. And due to, since this is the requirement, non-contact ultrasonic techniques have been developed. Laser ultrasonics creates and detects ultrasonic signals remotely. For this purpose, okay, we use an infrared pulse laser, nanosecond impulses. And these impulses cause a reversible thermalistic deformation at the surface. And also it creates surface and volume waves in the component. And by using laser interferometry, we can detect the surface displacements. And here you see also a typical example obtained by laser ultrasonics. And various ultrasonic waves are produced directly at the surface and spread out into the volume. And the reflected and scattered waves from the defects can be detected by the laser sensors at different positions. Then scanning the laser positions and reconstruction by using the reconstruction algorithms, we can obtain the images of the object. Another approach is acoustic spectroscopy. Okay. It probes the part with surface waves to a few micrometers in depth, providing details on microstructure and defects. And there are several studies performed by acoustic spectroscopy, and the results were verified by SEM images and also XCT images. Here you see the schematic view. Okay. This method measures the surface acoustic wave velocity across a specimen. We need a pulsed laser passes through a chrome grating, and it is imaged to the sample surface. And then we measure the surface waves, and we get critical information about the surface and subsurface defects in the components by using this acoustic spectroscopy. Okay. Another method is resonant acoustics method. Okay. And it's based on analysis of the component's natural resonance frequencies. And it is quite effective when we need sorting defective parts. If the aim is go, no-go approach in industrial scale, it is very advantageous. And it's simply whole body inspection approach. First, excite the natural resonance frequencies to the test part by mechanical impulse. Monitor and collect the response of the test by a sensor, okay, and process the data by performing a Fourier transform to obtain resonant frequency spectrum. And then we compare the resonance spectrum with the spectrum of the reference defectless parts. Any shift on the frequency peaks of a part means that there is something wrong in the material, then there is a condition for pass and fail. Acoustic emission, another method based on ultrasonics, and it's a volumetric fast inspection of as-built parts by mounting multiple sensors, okay, at different locations. And when they apply external load to the system, discontinuities cause the release and propagation of elastic energy, and they create stress waves. And these waves can be detected by sensors. The main drawback is we can get information about the presence of the defect. However, for detailed quantification, we need other NDT techniques. Here you see some examples related with the acoustic emission. Another method is eddy current. Okay, it's based on electromagnetic theory. A special coil energized with alternating current near the surface creates magnetic field, and it interacts in the part, and it results in eddy currents. And if there are some electrical conductivity variations or any discontinuity in the component, it will cause some signals. Okay. And here in literature, there is a paper related with the application of eddy current for
defect detection in additively manufactured components. A multi-frequency eddy current approach enables the differentiation of various structure, surface textures, and various pore size lattice architectures simply by measuring the electrical conductivity. However, it has some restrictions. It is effective at very low depth, and it is not appropriate for components having a volume less than 1 centimeter cube. And here you see comparison of different non-destructive testing methods for quality control of the additively manufactured components. Okay, defects in the volume, defects in surface, and resolution. As you see, X-ray computed tomography, is very advantageous in comparison to other methods. But there are lots of studies, research studies, for improvement. Here there is another figure showing the position of different non-destructive testings and the testing methods for qualification of additively manufactured components. Okay, and gives us also information about resolution. Okay. Here, up to now, if we look at the papers in the literature, it is seen that X-ray computed tomography is very advantageous, okay, in comparison to other methods. But there are lots of continuing research studies to improve the technology. Finally, we can say that non-destructive techniques are promising tools for the qualification and certification tasks in the additive manufacturing industry. There are some effective applications of non-destructive techniques, for example, in situ monitoring and fault identification. However, many factors such as roughness, entropy, complex geometry, and defect nature make it challenging for reliable ND evaluation. The non-destructive techniques have not been yet validated to capture standard size flaws in the AM components within defined probability and confidence level. There is a need of development of cutting-edge ND techniques, but on the other hand, there is an opportunity combination of ND techniques and the machine learning approaches. Okay, thank you very much for listening. Uzadı galiba. Teşekkür ediyorum. Şimdi sunu başlıyor değil mi? Hemen başlayalım. Ha tabii buyuracağım. Yok. Oturum başkanı. Tamam. İkisini beraber yapın. Soru da alabiliriz. Yani hocam siz bunu deneysel bir çalışma... Şu anda bu kadar metodu yapmamız mümkün değil. Bizde eddy current, ultrasonik, bir de X-ray var. Bunlarla çalışıyoruz şu anda. Ama çok fazla bir gelişme var yurt dışında ve hepsi daha tasarım aşamasında. Çünkü bu in situ olanları zaten firmalar geliştirip cihazlarına adapte ediyorlar. Onda sorun yok. Burada kritik olan son ürünün muayenesiyle ilgili durum. Çünkü tozla ilgili de genelde oturmuş teknikler var. In situ proses sırasında işte termografi, infrared vesaire datalarla sensörlerle data toplayıp bunu analiz eden yöntemler sürekli geliştiriliyor. Onlar da firmalar cihazlarına adapte edip rekabet gücü kazanıyorlar. Yani yeni bir metot ortaya koymayacaklar değil mi? Mevcut olanı... Geliştiriyorlar. Şu anda elektronik ve sensör teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Bu da yazılım. Diğer salonda bir sorun vardı. İngiltere'den kalkan bir hanımefendi mesela manyetizmayla, manyetik sensörlerle faz dönüşümünü tespit ediyorlar. Yani şu kadar diyor, martensit var, ferrit var, şu kadar beğenit, ferrit vesaire. Yani bir nevi sanki ileride non-descriptive testing'e bir metot ekleyecekler bunlar. Şöyle fiziksel olarak olay aynı fiziksel temele dayanıyor. Çünkü malzemenin mekanik özelliklerindeki ve mikro yapısındaki değişiklikler malzemenin fiziksel özelliklerini de değiştiriyor. Malzeme mıknatıslanan bir ferromanyetik bir malzeme ise işte histerik körlüğü değişiyor, manyetik özellikleri değişiyor. Evet. Dolayısıyla değişen manyetik özellikleri ölçen sensörler var. O alınan sonuçları mikro yapısal veya mekanik özellikler değişimleriyle kalibre edebiliyorsanız, lineer bir ilişki bulabiliyorsanız o zaman hemen üretime geçirip yeni sistemlerle bunu adapte edebiliyorlar. Dolayısıyla burada metalurjik ve mekanik analizler, tespitlerle elektronik sensörlerin bir araya getirilmesi ve yazılımla kombinasyonuyla
yeni ürünlerin ortaya çıkması mümkün. Daha çok porozlu malzeme herhalde düşünülüyor. Çünkü porozlu. normal malzemesi eğer yapabilirsiniz. Tabii lattice yapılar çok kritik mesela. Onlarla ilgili çok ciddi sorunlar var. Yani toparlanmasıyla ilgili. Çünkü havacılıkta kualifiye etmeden, valide etmeden kullanamıyorsun. Yani orada da metot olması lazım. O metodu ispatlaman lazım. Ve istatistiksel olarak yapman lazım. Belki de yeni bir non-descript'e bir şey ekleyecekler, bir grup ekleyecekler. Yani manyetik Tabii. falanla beraber ölçecekler. Evet. Ama işte bir sürü handikap var. Diyelim ki katmanlı yaptınız. Porozlardan oluşuyor. İlk porozlar mesela siz gönderdiğiniz ses dalgası yansıyacak bir alta inmeyecek. Mesela bir sürü sıkıntılar var. Yani belki birkaçını beraber kullanacak. İşte burada bir yaklaşım da şu in situ monitoring'den kastedilen de o zaten. Proses sırasında tabaka mikron tabakaları giderken bunları anında izleyebilirsen başlangıç aşamasında hataları tespit edebilirsin. O önleyici faaliyet baktığınızda. Yani burada önleyici olan şu. Ham maddenin düzgün kontrolü, proses sırasındaki sensörlerle alınan verilerin kontrolüyle proses optimizasyonu. Öbürü iş işten geçtikten sonra, numune üretildikten sonra hatayı bulmak. Ama burada esas önleyici faaliyete doğru olay gitmek durumunda. Evet, biliyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben şey yapayım. Silebilirim. Tamam değil mi? Şeyi de ver. Ekran paylaşımı. Şeyi ver. Canlı yayın. Hello. Hey, Abu Dhabi. I have my phone for I can use my own stuff. Can you make your own laptop? Can you take your reservation for the YouTube? How I give it? You don't have Which one should I? Yes, we have. Can you confirm? Ya şöyle orada yerine kadar onu bekliyoruz. Or I can Yes. YouTube all the same. No, we need to put your phone. Bakın kadar da bu dönemde mahkeme olarak
Ya, tabii. Ama geleceğin değil, günümüzün konusu. Yani. Ve geleceğe çekiyor. Şimdi dur şimdi şöyle yapalım. Şimdi isim neydi? Bir bakar mısın? Burada bir şeyimiz var. Önce şunu bir tamamlayalım. Şuradan başlayalım. Tamam. Tekrar bir açmam lazım. Tamam. Bak bakayım şey. YouTube'da bakalım. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok sanırım şu an. Tamamdır. İlerleyelim. Bakalım. İlerleyebiliriz. Hazır var mı? Eğer Türkçe ise Türkçe yaparız. Sorun değil. Yani yabancı. Var mı? Ha. Would you like to join us or listen to this presentation? Would you like to listen to the presentation? Because I have to ask you, because the other audience, the Turkish, and if they want, I also speak in Turkish. Is there any problem for you? Okay? That's fine. Okay, sounds good. Thank you. Thank you very much. Benim için hepsi olunca hangisine gidiniz? Yok, sizi yormama adına. Yok hocam, hiç sorun değil. Olmazsa hem Türkçe hem İngilizce devam edelim hocam. First of all, I would like to thank you to invite me here. It's a big honor. Actually, 2 years passed, and as you know, because of the pandemic, we couldn't attend any symposium or conference. But now it's a big chance to see you face to face and to join here. My topic, application of advanced carbon materials derived from biomass in next generation energy storage. It's a very interesting topic. Actually, the one person, it's impossible to work about this topic. So we have a big group. Our group, that contains, for example, chemical part and physical part, and also materials, and also mining part. Anyway, let's start. All of you know about the biomass. It's first of all, I would like to give you brief information about the biomass. Biomass, when you look at the pictures, all organic matter and living organism that contains the carbonate compounds living the ground, underground water is a certain period of time. And all of you know the biomass. Content of the biomass actually show the differences because of the origin. For example, if you think some wood, the lignocellulosic materials, the main compound of the hemicellulosic, lignin, and remaining concentrated electricity. We use these differences, especially to produce new materials, because to obtain the new materials, especially you need to check the composition of the static materials, and also another point, synthesis materials. And biomass energy resources. Actually, recently we use, up to now, we use the biomass, the energy produced to, for example, heat, and also the energy, critical biomass, wood, plant waste, and animals. In modern biomass, energy forest industry, and urban waste. These are some just examples. Advanced and disadvantages of biomass. Actually, we would like to use the old biomass to produce new materials or to produce the energy or something like that. The big advances, it can be grown almost anywhere. Being important in social economic developments, etc. It doesn't cause any strains. Just 3 disadvantages. One of them having a low cycle efficiency, creating competition for agriculture area. And Turkey biomass potential. When you look at the table, and we can see easily in the total amounts per year, it's very huge. And actually, all over the world, we
we just consume all energy resources, all soil or plant, or actually, we consume every day, day by day, the world. It is the main problem. And so we focus to use the mass materials, and one of them the biomass. Product produced from biomass resources. Up to now, biomaterials, biofuels, and biochemicals. And the people focus to these three topics up to now. In the new topics, actually, in 5 or 10 years, when you look at the last decades, among these, the focus in the study will be the materials drawn from biomass. Why? To use these materials to energy storage. Okay. Why? Why we need to know the energy storage? Because people think that the all plants, the every day and every minute and every second they produce the energy. When you look at the hydraulic power plant and thermal power plant and nuclear power plant, why? We need energy storage? Yes. Please look at your phone. It is impossible, especially in the new generation, it's impossible to separate the phone and the young people. And when I look at my daughter, she's 13 years old. Every second, I hold the phone, Daddy, don't do that. And it's impossible to separate between the phone and also my daughter. Anyway, also my students also saying, am I right, Professor? In the lesson, Actually, yes, you are right. Now I have, the 2 phones because of my job, Anyway, the demand of energy does not remain uniform. In 24 hours, in the entire drastically varies within a day during the various seasons of year. Think about, the summer. In summer, the day and night, day you don't need, but the night, totally different. When you look at, especially the winter time, daylight, the short, and the other one long, and also you need, the heat and other things, and you need to know the energy supply, and show the differences, time and season, actually day. For example, a Friday, totally different than Saturday. Anyway, thus peak of the peak demands arise within a day and the seasons due to the individual needs and climatic effect. These phenomena necessitate storing of energy. Energy storage systems reduce the dependence on the fossil fuels. Actually, the last of the people say that, okay, we need to, we reduce the fossil fuels, but now it's impossible. First of all, we would like to this. I would like to say that. I'm so sorry. Okay, all people, imagine, we need to reduce the fossil fuels, but we need to, the total reality. And the ratio between the energy supply and demand, therefore, stability in the grid is used to ensure and environmental pollution is reduced. Sorry. When you look at, the energy storage systems, these systems are among the producing energy storage, lithium-ion batteries. And most of the people know that lithium-ion batteries. Actually, the lithium-ion batteries, they enter our life. Especially we talk about the electrical car. And people say that electrical car, okay. We would like to mention that, that when you think about it, when want to produce or the invented, there's one absolutely the disadvantages and advantages properties, and the day by day we learn. Lithium-ion batteries, we talk about the lithium-ion batteries and said that we have to or we used to or something, etc. Like lithium-ion batteries. But when you look at the lithium-ion batteries, lithium, it's very difficult to produce lithium, to obtain lithium from the raw materials. It's very rare. Rare means expensive. Sodium-ion batteries, potassium-ion batteries, and supercapacitor. When you look at the sodium-ion batteries and potassium-ion batteries, is there any
attempted here to work the corrosion problems, pipeline. Actually, we always, follow the think about the sodium ion batteries and potassium ion batteries. When you look at the nature, we see the clay structure. In the clay structure, we see the sodium and ion potassium batteries. Supercapacitor, fuel cell, and metal ion batteries. Lithium ion batteries, long cycle lifespan, high energy density, environmental friendly is famous. But the advantage, battery safety, lifetime, reserve, and cost of lithium. Electrical car, think about that. Is there any possibility to use the electrical car in the North Atlantic? It's impossible because of the environmental. It's impossible. When you want to make it, Turkish, Allah korusun. When you make the car accident, think about that. One of them the electrical car, the other one the normal car. When you hit them, and then lithium, think about the lithium batteries. What will happen? What will happen? It is very complicated and very dangerous. Okay. We solve the problem. People, they try to solve all problems day by day because we grow up. And then now, sodium ion. Sodium ion is attracting great scientific attention due to low cost and wide global abundance. When you look at the world around, and you can find very easily the sodium ion. Lithium is very difficult, but sodium already. However, the main problem of the sodium ion, especially the anode part. Battery since many parameters, effective parameters of the battery, energy, power density, performance need to be improved. When compared to the sodium and ion batteries, sodium ion batteries is better than the lithium ion. But there are some missing parts, some the confusing parts should be improved. I hope we try to improve, we try to produce. We'll see. Potassium ion batteries is another one. Again, lower cost, wide global needs. In addition, electrode potential of the potassium is lower than the sodium and also closer to the lithium. Potassium ion batteries has a potential higher energy density than sodium now. Supercapacitor, as you know, clean storage energy devices, but per unit weight is too small. That's because they are not capable to drive electrical vehicles. Think about that. It is better than the lithium-ion batteries, and there are lots of the advantages when compared to lithium-ion batteries, but it's very difficult to use these electrical vehicles because of the capable. Okay, it is the my part. In the R group, it is the my part to produce the activated carbon, carbon black, graphite, and hard carbon. Up to now, I also, my group, produced the activated carbon, and we solved all problems about activated carbon. And also now, we, the 5 years ago, we also, improved our, the systems, and we, also manipulate the all pore structure. For example, if you want to the micro pore structure, we change our systems. We changed some chemicals, and we obtained the microstructure and the meso pore structure. And we use this activated carbon just environmental problems to the absorption. And we thought that it is okay, it's a good, but not enough to search. And then we obtain the carbon black, graphite, and hard carbon we produce. It is known that all materials used to mention energy storage devices hold the key fundamental advantages in energy conversion and storage. Therefore, high-performance materials should have specific properties. Among these materials, carbon materials have attract intense interest. Why? Good electronic conductivity. The other one, adjustable porosity. As mentioned,
we all, change the all pore structure and tunnel effect. And excellent stability. Carbon materials derived from the renewable biomass have great attention, easy reproducibility, tunnel pore structure, and problems related to the fossil fuels. All attendees know these problems. But we have to use nearly 90% to obtain the energy, to produce energy. We use the fossil fuels. But fossil fuels, as you know, the main problems, especially here, resource and environmental problems, because one day will come and they finish. As a new agreement, Paris Agreement, it's aimed to keep the global warming to do not more than 1.5 centigrade degree and lower carbon emission to be zero by. Is it possible? I don't know, but it's very difficult. Biomass, another problems, and I, at the beginning of my presentation, I said that that we consume all over the world, actually world. And you look at the biomass, okay, biomass is a good thing, but again, the problems. What? The garbage. About the storage systems, batteries and superconductor also limit the application. Advanced technology, lower power delivery and weight issues. And when you think about the electrical car, based upon the batteries, consume large amount of energy, start and achieve the requirement acceleration. Another point, and also, and plus safety, plus time, plus cycle, rechargeable. Therefore, biomass from carbon materials abundant, low cost, and environmental friendly in the next generation energy source systems is critical, both solving the energy crisis and also preventing the environmental damage. State of the biomass derived from carbon materials and their application in next generation energy storage systems, we focus to this topic. As mentioned before, this is my part. Our thermal carbonization activation, temperature activation. We produce, we use all materials, all carbon-based materials to produce, the activate carbon, hard carbon, graphene, all structure. Just we focused, on the origin and also on the some synthesis process. We on the complete, the control the pore structure. And the other part is the physics part, my colleague physics two in the our group, two physics professor, and fuel cell, microcell, water speaker, metal batteries, and etc. Just I want to give you some example. This is the lithium-ion batteries. Lots of the researchers use some different the sources, and they compare the relative capacity. For example, this one the sodium-ion batteries studies and potassium ion, superconductor, etc. Just I'll give the whole table why to show the our presentation too long, or why I showed lots of the table and I pass the very fast when you look at in here. Why? Nearly we read the more than 500 scientific papers. And most of them, they mentioned that there is a relationship between the specific surface area and the energy storage capacity. People, the right, it's very easily to want things. As a result of our investigation or the experimental process, blah blah, the relationship we think that, as when you look at the scientific paper, we think that or we demand that. There's a relationship between the specific surface area and capacity. But we focused on lithium-ion batteries. Just I give you some example. Can you see any relationship between the specific surface area and reversible capacity? I don't. I couldn't see any the relationship.
And same thing, the sodium ion batteries. Now we prepared one articles about this topic because we just see the relationship between the specific surface area and the capacity. But I couldn't see when you look at the here. Can you see the very the simple Excel program? If you want to see the some relationship between the some two difference comparative versus things, you can use a very easily program Excel. Just R square. Can you see any R square here the one? No. And here look at and you get the potassium ion batteries and superconductor. If you want to see the relationship, it should be like this. There is a thing about the one layer here, and all all points should be very close. But we couldn't see it. And then some point we saw that the biomass related with the specific surface area, last of the paper. We couldn't see any relationship. Okay. For the young researcher, I would like to give you advice. Don't use any searchant the explanation about the paper. Don't say. If you if you work too much too many experience, you can say. But when you look at when you make the 5 or 10 experiment and never use like this, it's impossible when you compare. It's very 2012 articles. Am I right, Emine? She's the PhD students. We read the 2012 up to now and here. If think about that, the orange peel, when compared to the peel leaf and also banana leaves, and should be the same, but totally different. Is a conclusion. Biomass is an alternative precursor of carbon production due to its wide availability, abundance, sustainability, clean and low-cost production. Carbon material can be produced from any industry and many products. Next generation energy storage, applied production process and selection of raw materials affect the chemical structure of final products and its energy storage. Now, we produced the hard carbon and activated carbon, and 1 or 2 weeks ago, we obtained our results, and energy storage capacity was very high. The sodium for sodium ion batteries is very high. And specific surface area activated carbon now 5,310.2 meters square per gram we obtained, but we saw that there is no relationship between the specific surface area and capacity. Because the last sodium ion batteries, we saw that nearly 513 meters square per gram, and the other one 5,000 10 times. But there is no any energy storage capacity. But this one, we obtain the high sodium ion capacities. Anyway, all the main studies have been carried out about this topic, but still missing some aspect. For instance, when you get the future studies, it's necessary to determine the optimum composition of biomass source, production method, specific surface area, plus force structure for distribution and capacity. Biomass carbon could be applied in large scale and mass production of energy storage devices in short term, we hope. And thank you very much for your attention. And is there any question? Sorusu olan var mı? Son anlattığımızda dediniz ki sodyum iyon batarya küçük olanda daha fazla şey oluyor. Enerji oluyor. Ama öyle anlayamadım ya. Okay. First of all, I would like to, I'm so sorry. Please give me permission to explain in Turkish. Okay? Is there any problem?
Şimdi kardeşim şu var. Bütün makaleler diyor ki yüzey alanı arttıkça diyor bataryanın diyor, kapasitesi artar diyor. Hepsi. Ama biz bunun bir korelasyon görmedik. Hatta kendi yaptığımız deneylerde de 5100 metrekare bir grama çıktığımız aktif karbonlarımız oldu. Ama bunda mesela ne beklersin? Mükemmel bir sodyum iyon beklersin. Öyle değil mi Emine? Ama biz bunu 500'de gördük. Farklı bir yöntemle ürettiğimizde. Burada bizim en büyük amaç şu galiba. Pore structure'larını, pore gözenek yapısıyla artı herhalde fonksiyonel gruplarla da ilişkisi var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Yani insana deney yapıyor diyor ki işte budur. Yok. Böyle bir şey asla yapmayınız. Olay şu. Ve çok okuyacaksın. Ve çok deney yapacaksın. Ondan sonra kesin yargıya varman gerekiyor. Tamam. Ya bu sadece bizim denemelerin bir tanesi örnek verdim. Yapıyı değiştirince aslında Herhalde. Zaten asıl orası. yapı değişti. Onu da vermeyeyim sana şimdi. Patent olarak vereceğimiz için diyor. Şu an anlamadım. O zaman Türkçe anlatıyor, tamam? Ama önce biraz senin oldu. Elbette. Elbette. Is there any question? Thank you very much for your presentation. When I was listening to this question popped into my mind because I believe that one of the main problems with athletes today is what happens after they are finished with their lifespan. Yep. That as a Yep. waste, it's a horrible problem. For lithium ion, especially for lithium ion batteries, is the main problem for lithium ion. So we focus on sodium and potassium ion. Plus, what happens with these batteries after their lifespan? What happens when it's waste? Is dangerous or? Actually, the old batteries are dangerous. Absolutely. When compared, the old batteries, because you use these batteries and then you throw. And storage is the main problem. But the most important problem is the lithium-ion batteries. Think about that, the explosive, and also, it's very dangerous. You put, the lithium-ion batteries inside, the water. If something happens, you keep it here. In the sodium-ion batteries, there's no any, the problems about this one. Because of this, we focus on sodium-ion batteries. We hope, we will see. We will see. Thank you. Başka soru yoksa ben oturayım. Bir çay içeyim. Thank you, explain for your informative presentation. I would like to ask your opinion. What is your opinion about electrical ships? Electrical ships. Electrical ships, because sector that there will be a focus on using of the battery cells in the ship. The main problem about or ports time. What do you think about it's a very good question. Thank you very much. Because we live in Iskenderun Bay, And so, my universities, the one of my students on the team, they focus about the ships and also electrical ships. The main problem, think about the ship. It's a very big, the mass. It's very difficult to move this mass using the electrical, the batteries. It's very difficult. Okay, images are good. Everything is good. Dream is perfect, but now just dream. Because we need the big capacities, and we need the big, the energy to move or to produce the systems. About this minus, but the main problem about the lithium ion, think about the lithium ion batteries. The main problem environmental effect, especially on the differences, temperature differences. It's very big effect. Think about it. You have the electrical car. Okay. You're welcome. Is there any question? Başka soru? Teşekkür ederim. Thank you very much. Thank you. Hakkı'cığım gelsene şunu ya. Tamam hocam. Gel hocam gel. Hocam gel ya. Bir daha başlama gel. Kapatın çok sıkıntılı.
Hmm. Yok o değil. Bu. Şu bence aynı. Aynıymış. Tamam. Okay. It's okay. Yes. Bir bakar mısın sen de? Bir kontrol eder misin? Olmuştur ya, yapmışsın diye. Okay. Wait a few minutes. Yeah. 5 minutes. Tuvalet buçukta başlayacak. Father of Turkish students. What's that? Father of Turkish students. Yes. Said Professor. Like, how you change the slide this way? Click this with the mouse. İçerisinde, ha? Okay. Ben istiyorsanız yarı zamanlı çevirmenlik de yaparım ama diyorum. Niye yok mu çevirmenlik? Start? Yeah. Okay. All right. Thank you for having me here at this conference. I'm happy to be here in Ankara to present my work on 2D materials for photovoltaic application. My name is Professor Ammar Naik. I'm professor at Khalifa University in the United Arab Emirates. So the talk today, I will discuss the motivation for the work we're doing, a little bit background, and then explain how we make these materials, these MOS2, how we deposit them and exfoliate them. And then I will show you the first solar cell we made with these materials, and I'll end with some conclusion. So I think we all know now the kind of motivation for photovoltaics, but just to remind you that fossil fuels is providing about, in 2019, about 80% of the world's energy, and we know this needs to be decreased. Increase in population, economic growth will also increase the energy demand. Increased dependence on fossil fuels, as the other speaker mentioned, we also will reach a point where we could finish the fossil fuels. And one other motivation, as we know, is energy independence and being, independent from any need. The burning of fossil fuels gives us the greenhouse gas emissions, which traps heat
at the atmosphere of Earth, causing the Earth to increase in temperature. So, and that's causing a lot of problems on Earth. So the switch to renewable energy is important, and a lot of countries now are focused on this as a main issue going forward. So in terms of solar, and no bias, but I believe solar will be one of the main solutions for this. And why is that? Well, we know that the sun provides us with free energy, around 1.8 times 10 to the 14th kilowatts of energy per second. It's the most abundant renewable energy source. Now, unfortunately, you can't just take your phone outside and charge it, right? Yes, energy is coming, but it doesn't work like that. We need to convert the sun energy into electrical energy. And we do that with what we call solar cells. Now, solar cells are nice, they look nice, you know, they work. They take photons and make them into electrical energy. I'll explain a little bit how that works. Now, they're not perfect. We're limited by the materials we have on Earth. Now we use mostly silicon, which has a specific band gap. So we cannot get all the light. We lose some of that light. So the efficiency is not 100%. Will there be another breakthrough, another materials, more devices? Yes, that's coming. That's what researchers, you guys are doing to find new solutions to improve solar cells and make them more efficient, lower cost. And I'm sure you've seen in Turkey, I'm sure they have also buildings that have rooftop solar. It's expanding everywhere, and everybody is pushing for these things. In terms of solar itself, as we know, the sun spectrum provides us with light from across the entire wavelength range, which the peak happens to be around the visible spectrum. And as the sun reaches the Earth, it goes through a lot of losses through the atmosphere, and there's some absorption in the Earth's atmosphere, a reflection. So by the time it reaches us on Earth, it's actually reduced than what it was when it started. That's expected, and we know that from a scientific perspective. So we kind of can define various intensities that reach the Earth. In terms of research, we have specific equipment that can mimic the sun spectrum. So we can measure our research at the exact condition that the sun is providing. So just a simple diagram of how it works. The sun hits is the typical solar cell, a PN junction. The sun hits the device. If the light is larger than the energy is larger than the band gap, it's absorbed in the semiconductor, creating an electron hole pair. And then based on the electric field, we're able to separate the electron from the hole and collect that as current. So we can use it then to charge your device. Okay. Now, again, as I said, it's not perfect. There's many things that can go wrong, light reflected back. You get recombination at the interface. So you don't get for every photon 1 electron. So you may get 20 or 30% efficiency. And that's what we try to improve with time. There's some key parameters that we deal with in solar is the current. So how much current that comes out of your solar cell, how much voltage. So when you buy a solar panel, if you ever bought a solar panel, you will see there's a label on there that tells you how much current, what's the power, what's the voltage, ideally for your solar cell. And there's a couple of other parameters that are very important is the efficiency, which is how much power divided by the power that was provided out. So we try to get this power efficiency to be as high as possible. So ideally we want it to be 100%. But again, as I said, we're limited by the materials we have, because if you go back, the sun has to be absorbed in those materials, and we're limited by the materials we have. And we have semiconductor silicon, which has a certain band gap, so it's only going to absorb a certain part of that big sun spectrum. So that's why we stack various materials on each other, and we do various engineering to improve those efficiencies. Okay, so that's kind of a little bit background.
Now, the nice thing about solar is it's not a one-size thing. There could be applications for lower efficiency, flexible solar cells in remote areas. Not everything has to be the high efficiency, low cost, thing. Imagine you're in a remote area, you need to power something up. You don't need the greatest technology, you just need some power, right? So there are applications for easy to use remote. Like imagine you had your panel, you just pull it out of your bag and just peel it out, and then you can charge your camper or your tent or whatever in some remote area, or in some poor remote areas where they don't have access to the grid. So that's why we started looking at 2D materials, because these are kind of a new class of materials. Maybe not new anymore, but they're kind of new. Graphene was invented in 2004, a Nobel Prize winner in 2010 in physics. You can see their pictures there. And they did the famous experiment where they used Scotch tape to peel from the crystal. They were just playing around with tape and the crystal, and they found that they can peel off graphite, and they got these 2D kind of monolayer type material. That was one of that opened the door for a whole new class of material. And these materials ended up being ultra thin, flexible. They had amazing mechanical properties, very high Young's modulus, tensile strength was off the chart, and surprisingly very conductive. And they also, even though they're so thin, they absorb a lot of photons, which is also quite interesting. So us being engineers, okay, this is going to be a material we can use in our devices. Also, they're naturally passivated. There's no dangling bonds, and we can just stack them quite easily. So that was graphene. So in our group, we started to look recently at a new kind of 2D material called MOS2, which is what we call a TMD, and it has unique optical and electrical properties suitable for photonic electronic applications. You can play around with the band gap by changing its composition and how many stacks and layers you have. Normally, if you take an MOS2 in a bulk form, it has a band gap of 1.2 electron volt. In 2D, it can go up to 1.9. So it's actually in the perfect range for photovoltaic applications. And they have very strong photoluminescence. There's a picture here on A of a three-dimensional representation of the MOS2. So before that, I wanted to briefly mention that before this MOS2 work, we did some work with one of my former PhD students where we made a graphene silicon solar cell in our lab in Khalifa University, where the student grew graphene in the CVD and fabricated a solar cell with quite high efficiency. It's one of the early results in this field. And what made that work unique was what we ended up, the challenge was the interface between the graphene and the silicon. Because if you leave it for some time, you get oxidation, which hurts the interface. You get a lot of traps and ruins the interface between the graphene. So we said, okay, let's try to put a very thin interfacial layer of ALD to improve that interface. And you can see here the two different devices, one with the passivation, one without. And from the solar cell I showed you before, we can see a very nice improved efficiency, fill factor, and current with the ALD. So that was one of our first experiences in 2D materials in solar. And it's one of the first work showing ALD use at the interface. So we wanted to kind of repeat something similar with MOS2. And in this case, we couldn't grow by CVD, but rather we're going to use a chemical exfoliation method, where we start with a powder of MOS2 and we create kind of a nanoparticle or nanolayers, and we're able to deposit them by drop casting or spin coating. Okay. And then this is a picture of our lab in Abu Dhabi. So just so you know, we have a clean room facility in Khalifa University. So when I first joined the university in 2010, it was a new kind of university, and we had this basically an empty room
and we had to develop it into this clean room facility. So it took a lot of time and effort, but now we have a functional working clean room we've had for the last, 9 or 10 years. And it's the only clean room in the UAE and one of the first in the Middle East in that part of the Gulf world. And we were able to, do ALD, atomic layer deposition, lithography, graphene CVD, and we fabricated many devices in this laboratory. So many of the KU publications and PhD theses come from this facility. We also have an amazing microscopy where we can analyze these devices. We have one of the highest resolution TEMs in the world. We're able to look closely at the interface to analyze the physics of what's going on. And we can also measure the solar cells using solar IV and quantum efficiency measurements in the laboratory. Okay, so what is chemical exfoliation? So in chemical exfoliation, it's a way to synthesize 2D materials by applying an ultrasound energy to the powder. So you take the powder, you apply ultrasound, and you leave it for some time. And due to the fact one of the beauties of 2D, they have weak forces. It's not like a solid force. They're weak. So when you do ultrasound, they break. And that breakage, if you keep it for some time, you're able to then separate them and create kind of nano-type materials or flakes, as you want to call them, suspended in some solution. And this process, we usually leave, my student would leave it in a cold bath and, centrifuging for 4 or 5. It's kind of an annoying process, but, it could take a long time, 5 or 6 hours. If you do it overnight, it's fine, But at the end, you're left with a solution that you can use to deposit them in. Because powder, you can't do anything with powder. You can't just put a powder on a silicon. It has to be suspended into some solution. So that's how we did it. We took the powder. We have this probe sonicated in the ice. It took some time to optimize, but eventually we were able to get a comfortable, setup where we can create the final. If you look at the final bottle of kind of a suspended MOS2 nanomaterials ready for deposition. And that's how it looks. After it kind of looks all, solid and, like a rock in some aspects. And then when you move them to at the end, if you see the final one, that's the one we can use and deposit our material. Okay. So how do we take that and make a layer? How do you make a thin film? So we did it with what's called drop casting. So it's actually a quite simple, straightforward method. We clean the substrate, we passivate it with hydrofluoric acid, we make sure there's no dangling bonds or native oxide or any kind of, and immediately we just drop, knowing the exact quantity, and then you just let it sit there and you let the solution evaporate for some time. And eventually the solution evaporates and you're left with what's called a kind of thin film of MOS2. And the more quantity you put, the thicker you can get, or the more coverage you can get of the MOS. And this also took some time to optimize a little bit the process. So we looked at them under the AFM, and you can see the exfoliated MOS2. And if we analyze kind of one individual one, you can see it's about 1.82 nanometers in this dimension, and the width is a little bit long. So it's a longer width. So you can think of them kind of like flakes. They're like flakes like this, very thin this way, but a little bit wider that way. And they fill up the whole surface. So that's how we looked at them in terms of making our solar cell. SEM also could show us a little bit how they looked under the SEM and the magnified image, so you can kind of see what I was talking about. You can see those flakes. And for us, the main motivation was to get good coverage on the silicon so we can make a solar cell or make a junction. We did some other work before, analyzing an individual flake under the, that's for different work. That we didn't care about the coverage, we just wanted to experiment at one of the flakes in the individual.
We also did XRD to confirm what we had, because you never know, maybe something happened during the exfoliation. But it actually, we got the peaks at 14 degrees, which represents crystalline MOS2, as confirmed by other literature. So we were happy with the process that we were achieving a good MOS2 material. Also, under optical microscopy, they also luminesce. You can see we shine UV light on the MOS2, and they actually give off a little bit of a reddish color. You can see down there. And the more quantity we add, you can see more and more coverage. So we can keep adding to get more and more coverage. It's a good way to kind of tell, how much coverage we have per unit, per area. Okay, now that we have the material, how do we make the actual device? So the first thing, we took a silicon, and we just actually, in this case, we wanted to characterize it first. So we took a fused silica, kind of like a glass type material, and we deposited and left it, and we created our thin film. Then we wanted to understand I told you the MOS2 had a certain band gap, right, in literature, but we wanted to see what the band gap was our MOS2 was giving. So in order to get the band gap, we wanted to shine some light through it and see how much light is being reflected, how much is being transmitted, and how much is being absorbed. Based on that, we can calculate the band gap of the material. So what's plotted here is transmission, reflectance, and absorption of the MOS2 with different quantities. So you can see on the far left the transmission. The black is with fused silica, so everything goes right through. Once you add some MOS2, you can see the red it starts to basically there's some absorption happening, and then by the time you get to 300, a lot of it is being absorbed. You can see that now in the reflectance and in the absorption curve, where the far right, almost 80% of the light is being absorbed up to around 750, and then it starts to drop a little bit. But the main conclusion is we get a very high amount of absorption for a very thin layer. So that made us believe that this is a good material for solar because it can absorb a good amount of light. So how do we get the band gap? We can get the band gap by doing a tau plot, where we first we find the absorption coefficient, and based on the thickness we got from the AFM, we can then calculate the absorption coefficient using that formula, and the photon energy we know is hc over lambda. Then we plot what's called the tau plot, which is h nu lambda squared, alpha squared, and we plot that and do a fitting, kind of a standard process if you have absorption to get the band gap. And you extrapolate down if you plot it this way, and that gives you the band gap. We get around 1.87 electron volts, which was similar to what we expected from the literature review. We were happy with that result. So how do we then continue making the actual solar cell? So in our clean room, we were able to take a silicon wafer and cut it into a certain square. And the wafer already was p-type. So based on our literature, we knew that MOS2 would behave like an n-type material. So we started off with a p-type. It was just based on our own literature review. And when we did our conductivity measurement, it confirmed that it was an n-type. Then we do the drop casting we mentioned. After that, we have a layer. We can then put our metal and then etch the metal to create our kind of structure. So at the end, we have an MOS2 silicon, and then we have a contact on top to measure the device. That's how it looks. That's a mask we use to put the metal. So the metal will come through that mask and create fingers of metal. And we can also deposit some metal using what we call a sputter coater at the time we use for the metal. The final device looks like that. That's our solar cell on the left, and that's the cross section. So we have a kind of a metal finger array, followed by the MOS2, followed by a silicon substrate. So using this machine, which is called a sun simulator, which simulates the sun exactly at the
Earth's condition. So it does take a little bit of time to calibrate, but it has a specific filter that can give us the exact spectrum of the sun. And the reason we do that is, if I make a solar cell and you guys make a solar cell, we have to be able to compare. If everybody's measuring at different parameters, it doesn't make sense. So if you've ever seen, there's a famous plot by NREL in the US, where they plot solar cell data as a function of device and time, and all that is done properly at the right condition. So we did it for our device, and we did see a working kind of solar cell showing an open circuit voltage, a short circuit current. Now, the initial current was quite low that we got for the first trial, and that we thought was due to the poor metal deposition, bad contact. But the VOC was okay at 0.25. We're trying to improve that, and we're right now in the process of improving the process to increase. But the good news from a physics standpoint, we do see a working PN junction from MOS2 silicon. The improvement in the parameters will come as we improve the performance. We're also going to try the ALD interfacial layer and to make the metal contacts a little bit thicker, so we have some improvement in the device. The other thing we did was also measure it under one sun in the dark and also in the forward bias. And you can clearly see with the MOS2 on the right, the effect of the light is much better. You can see a larger increase. Compare the black to the red and the blue to the red. You see a larger separation, right? That means we're getting a lot of a good absorption of sun and as kind of a photodiode. So you can also think of this device as a photodetector or a photodiode, right? That can take light. You see a difference, and that's kind of how you can also, a solar cell compared to photodetector can also behave similarly. So we did that and calculated the responsivity, and you can see a huge increase in the responsivity with the MOS2 silicon junction compared to just a silicon metal junction. So in order to analyze a little bit the physics, we did the band diagram at the between the MOS2 and the silicon, and you can clearly see that there's a good separation between the P and the N. And we also noticed that there's a little bit of an offset between the conduction band of MOS2 and silicon, and that can also add to a good increase. So if you look at it more closely, the light will come in, it's absorbed in the MOS2 silicon interface. We get the electron hole pairs, and we're able then to separate the electrons and the holes at the interface and measure a kind of solar cell parameters. Now, it's a good first step, and one of my students now is working on improving this process. So in summary, we used MOS2 nanoparticles to synthesize, to make, using chemical exfoliation. We used in SON SEM some good coverage, made a thin film. We showed very high absorption of the MOS2 nanoparticle. We made a solar cell and photodiode with the MOS2, and we confirmed that the solar cell is working, and we're getting a very high absorption from the photodiode. So the MOS2, we saw a large increase in current, meaning that the responsivity is very good, and the absorption in the MOS2 is quite great for a photonic application. So some papers, we recently presented this work at some conference, and we have a few papers about this work. Thank you to some of our collaborators and funding sources across the world. And there's this older picture. I can see I look a little bit younger from the group in Abu Dhabi. Thank you, and I'll take any questions. So the question. Sure. Huh? Question. Do you accept that? Question? Yes, sure. Any question? Just I wonder, just dropping the mixture of powder by pouring so. Not the powder. So first we exfoliate it and separate
the particles No, intercellular. isolation or- Exactly, yeah. That's another Yeah. side of Yeah. the- That's why we do the exfoliation for almost 6 or 7 hours in a cold bath to avoid any of that. And we still, even with that, we will get some agglomeration, yes. It's not a perfect process. Recently, we are going to try to do it with sputtering. We bought a sputtering target to get a more continuous film. And also we can try ALD. Molybdenum is a new compound that you use or just No, it's been studied after graphene kind of, was started. A lot of people started looking at new 2D materials, and one of them was lithium disulfide. So there is a lot of research. Most of it is on electronic applications. Some of my colleagues are working on transistors because it has a very high mobility. For photonics, is a little bit of work, not too much. So, we're kind of starting in that field a little bit. what kind of the junction actually? We call this one N-type or P-type or together. Which one is it? Yeah, so the MOS2 behaves like an N-type, and the silicon we use is P-type. So the electrons are I think so. carrying Yeah. the electrons. Yes. Yeah. Okay, thank you very much. Sure. Thank you. The smart techniques for the covering the surface of the. Thank you. I just wonder whether any experiments you have done about the efficiency of the solar cells. Yeah. Because one of the concerns is that the solar cell efficiency currently is about 12%. Yeah. How about yours? Yeah, it's a good question. I think at the beginning, that's what I was trying to mention, that, we have other research that we focus on for the high efficiency kind of research on silicon. Now using different, not these 2D materials, but, for more traditional amorphous silicon or Higgs solar cells. Nowadays, people are doing tandem cells with peroxides and other. And for a single junction silicon, I think the maximum you can get is like 29%, just theoretically. And people have now started to achieve that. For these 2D, I think it's more of a niche application, I think, for, kind of medium range efficiency at low cost. Like I was saying before, if you have like imagine you had a flexible material and you can just peel, you take your panel with you and, you can go anywhere remotely and charge, So not everything has to be the high efficiency. As long as its cost makes sense, there's different markets. There's also these unmanned aerial vehicles. Have you seen like drones and others that needs also power, right? So a lot of them don't want to spend too much on the solar, so they go for lower cost, medium efficiency. So I think there's a lot of potential for different applications. Now our research, the efficiency is quite low for the first time. The current was low, as I mentioned, but now we're trying to improve it, with some process improvement. The graphene, though, we got quite high current. Yeah, question. Yeah. Did you calculate the electricity and transmitting for this? No, actually, we didn't calculate. That's a good question, though. We didn't do the sensitivity measurement or any kind of reliability. I know that for these MOS2, they behave kind of like semiconductor. So they should be behaving okay, right? Some of the issue we have with the peroxides and other like this new materials is they don't really behave well in normal conditions. If you leave it outside for too long, it will degrade, right? That's why I'm not that sold on that as the future, of solar. Some people are, and they think they're going to solve these issues, but I think it seems difficult because, as soon as they degrade very quickly. These materials, no, these nanomaterials, these semiconductor, they should be fine
especially in UAE, we're doing a lot of studies on heat. It gets very hot there. In the summers, how does that affect the solar? There's a lot of research going on there. Also, dust. We have a lot of soiling, so we're analyzing those also in general. And that could be for a desert condition, but also for anywhere in the world. It's important to know how these solar cells behave in normal conditions. Now, we're doing in the lab, right? But how do they behave in reality? That's very important. And also large scale. That's what I was saying before. There could be different applications for various things. That's what I like about solar. It's not just one application. There could be multiple different paths for the technology. I think it's at the early stage now. 2D for solar. It's kind of starting up now. There's a conference in the US that I helped organize, and now we just added that as one of the sessions because we're seeing a lot of research on that. So I could see in the next 5, 6, 7 years a lot of increase in this kind of research, and you see a lot of applications that are increasing 2D for solar cells. How about your device time Yeah, compared with the other? it's a good question. Yeah, it might be a little bit too early to say that, but I would say that Or estimation? yeah, that's what I was saying. I think this market will be it's cheap. It's a cheap technology. When we talk about relatively cheaper than like growing a 3.5, or that's where the high cost comes in. In this case, silicon, you just simply, like you were saying, simply just drop a nanomaterial. So there's not much needed manufacturing. Now, how to make it to scale and how to develop this, in production is another story, right? But in terms of where it fits in the cost spectrum, I would say it's in the low cost side because there isn't too much growth or bonding or 3.5 material. Yeah. But we plan to do some more detailed cost analysis later once we have more results. Yeah. It's okay. Sure. That's Thank okay. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bundan sonra verebilirim. Üniversitede şimdi verebilirim. Bir 15 gün. Nasıl? Burası ara. Saat Üzerine başlat. gönder, başlat. Tamam. Notlar gönderiyorum. Tamam Tamam. hocam. Tamam. Başlayalım. Okay, so
Let's say good evening, everyone. And first of all, I would like to thank for kind invitation. And today, actually, I'm going to talk about colloidal semiconductor nanocrystal, and maybe it's also similar to previous talk. We will also talk about special class of colloidal nanocrystal having two-dimensional structure, which are called as a atomically flat colloidal nanocrystal. So before starting, I would like to acknowledge my colleague who has contributed this talk, which I presenting today. So my colleague and Professor Kim Volkan from Bilkent University, and also Professor Maxim Koilenko and his research group from ISTANBul, and also our funding agency. And here's is outline of my talk. I will start with the brief introduction about what is colloidal semiconductor nanocrystals. Then after that, I will talk about our main interest or the specific class of the colloidal nanocrystal having two-dimensional structure. And finally, I will talk about their light-emitting device application. So colloidal semiconductor nanocrystals can be defined as a tiny crystalline nanoparticles. So as you can see from this transmission electron microscopy images, they compose of inorganic core having a crystalline structure and covered with some organic ligands, which provide their soluble suspension in different kind of solvent. So actually, what is unique with that kind of nanocrystals, so why they are effective, is actually the observation of the quantum confinement effect at that length scale. So typically for the case of bulk semiconductor, actually we have discussed about this conduction band and valence band, and they are separated with a certain energy bandgap. However, actually this is a kind of fixed, and this is depending on the material. So it is either we can tune by alloying or other approach, but it is not easy to control it easily. But when we synthesize any kind of nanocrystals, so without changing the composition, by simply changing the size of the nanocrystals, actually we can observe some discrete changes in the band structure of the material. So due to the having a finite number of atoms in the structure, we observe that actually the band structure becomes quantized, and also as we decrease the size of the nanocrystals, the band gap is increasing. So actually these are the one of the main attractive properties of the nanocrystal. So as a result of that, we can say that they exhibit size and shape dependent optical properties. So here, for example, you can see some absorption and photoluminescence characteristics of cadmium selenide nanocrystals. And actually, these are all the same nanocrystals, but depending on what is their size, we can obtain emission at different wavelengths. Typically, as we increase the size of the nanocrystal, their emission is shifting from blue to red side. So, however, for example, for the case of bulk cadmium selenide, it's a kind of black powder, not emissive. So, one of the first properties, actually, as I say, they exhibit size tunable, narrow emission, and very broad absorption spectra. And also, since we have some kind of confined structure, actually, for the semiconductors, when we excite them by some photon, we generate electron and hole pair. And when we confine them into a small volume, the electron and hole pair can be easily recombined, and as a result of that, they can emit photons. So for that nanocrystal, we observe higher photoluminescence quantum unit, and today actually it is possible to synthesize such nanocrystals having 100% efficiency. And also they exhibit very high molar extinction or absorption coefficient. And also for this, when we compare their stability as compared to traditional organic molecules, they exhibit improved photostability. So their synthesis is also very simple. It's just similar to cooking, or in chemistry they are called as a cooking. And here what we are doing, we typically add our solvent and precursor. And after the dissolution of, for example, for the synthesis of cadmium selenide, first of all, we dissolve
one of the cadmium precursor. And after at high temperature, we immediately inject the second precursor to the solution, and it causes an increase in the concentration of the precursor in the solution above the nucleation threshold. So this nucleation process is started. After that, actually, since most of the precursors are consumed during the nucleation, again, the concentration of the precursor are decreased below the nucleation threshold. So therefore, actually, the synthesis continues with the growth process. And here, actually, maybe at that time, initially, it's a kind of black box. So it is not known easily or what is the result or the effect of the precursor. But nowadays, actually, the control over the synthesis has greatly enhanced. And as you can see, we can synthesize different size of shape nanocrystals and having highly monodisperse and uniform size distribution. And even it is possible to synthesize some heterostructure of nanocrystal, which means we can combine more than 2 different types of materials in one nanocrystal. So what are the applications? Actually, we can also divide this application into 2 parts as a maybe passive device architecture in which they are just interact with the incoming photons, and there is no kind of electrical charge injection or extraction from the device. These are called as a passive device structure. And for example, they can be used as a luminescent solar concentrator, or they can be used for the case of color conversion LED, or for example, on top of a blue LED, if you put some green and red emitting nanocrystal, actually you can generate white light. And also these can be also used as a gain medium, and we can make some optically pumped laser. And also active devices is also possible if they are widely used for the photodetectors, solar cell, and light emitting diodes. Actually, this color conversion LEDs are already come to the market, and you can see this Samsung have already introduced this, integrated this nanocrystal into their television. These are called as a QLED, quantum light emitting display. And here actually what they did, they replaced this traditionally color converter phosphorus with some film, some nanocomposite film, where they integrated green and red emitting nanocrystals onto this polymer film, and they use this film as a color converter. Actually, since the nanocrystal have very narrow emission with the television, actually we can obtain high or we can enlarge the color gamut. As a result of it, we can see very rich color quality. And also as compared to, for example, another competitive television technology, OLED, it is possible to reach very high brightness and also other advantages. So these are become very bright. But actually nowadays in many electronic devices, we have started to see display. So actually nowadays we can see this quantum dots in the television. However, in the future, it is also expected they can take place in the smartphone, automatic head-up displays, and virtual reality. So actually there's a huge market for the semiconductor nanocrystal, and it's expected that within 5 or 10 years, most of the display that we use colloidal semiconductor nanocrystals. But actually, there is also, we can say that for the case of spherical shaped nanocrystal, there are some deficiencies or limitations. So, for example, we say that their emission can be tuned by the size. However, when we make synthesis, of course, there are some size distribution. So as a result of that, what we see, we observe some broadened emission spectrum. So when, for example, we analyze emission spectrum of only single nanocrystal, we observe very sharp emission. However, when we look at the ensemble spectrum, we observe very broad spectrum. So actually, this is one of the limitations. So we can further achieve very sharp emission from this nanocrystal. And the second problem is actually this enhanced Auger recombination rates at this small length scale. Typically, what will happen when we excite in a semiconductor, this electron hole pair are generated, and they will after some time they will recombine and emit photons. However, at high excitation, or when we
pump our nanocrystal very hardly. Actually, more than one electron hole pair can form in the nanocrystal. However, sometimes this becomes actually this recombinational energy of the electron hole pair is not released as a photon. It can transfer the third particle, either electron and hole. So it's a kind of non-radiative loss. So actually, typically for the case of nanocrystal, these OJ recombinations rays are enhanced, and this is also one of the drawbacks of the semiconductor nanocrystal. Actually, at that point, this new class of colloidal nanoplates have arisen, and these are first synthesized by a group of group from France. Actually, it's a kind of accidental discovery. They discovered that it is possible to also synthesize this colloidal nanocrystal in the shape of two-dimensional. So in their lateral dimensions, they have tens of nanometers. However, with a vertical thickness of just 1 nanometer. So these are TM images you can see on the lateral dimensions. They have tens of nanometers. However, their vertical thickness from the stacked nanoplatelets, they are just 1 nanometer. So actually, they can be also considered as an analog of epitaxially grown quantum wells. However, with the difference that we don't need to any special substrate to grow them. So we can synthesize them in solution, and we can apply any kind of substrate. So again, here we observe the quantum confinement effect, but this time we can tune their emission and absorption characteristics by changing the thickness. As we increase the thickness, actually we again observe redshift in their emission and absorption characteristics. But actually, what is so important with that, or so attractive with that nanocrystal, actually, this sketch is also real for the case of nanoparticles. This larger surface is atomically flat. So even which means that in the solution of nanoparticles, all the nanoparticles have exactly the same thickness. So actually, as a result of that, there is no kind of broadening effect due to the size distribution. So as a result of that, actually, they exhibit very narrow emission line. Actually, it is one of the lowest as compared to any kind of organic or inorganic emitting materials. And also they exhibit very high oscillator strength, or the electron and holes are strongly confined, because in addition to confinement effect, the dielectric confinement has also made contribution. So these electron and holes have a giant oscillation strength, and due to their two-dimensional structures, actually this also helps the further suppression of the OJ recombination. So actually, as I say, it's a kind of extensive discovery. So typically for the case of cadmium selenide nanocrystal, we are using some long chain cadmium carboxylate for cadmium precursor and elemental selenium. And as a solvent, we are using octadistin. And when we heat 240 degrees and wait for 10 minutes, for example, we end up with some spherical shaped cadmium selenide nanocrystal. However, when we introduce, after the just nucleation of small size cadmium selenide nanocrystal, when we introduce some short chain cadmium carboxylate, such as cadmium acetate, actually, in addition to this nanocrystal, they also observe that these two-dimensional particles are formed. And actually, still, this is ongoing discussion how these particles are formed. But one of the recent, this most widely accepted one is actually when we add this short chain carboxylate, it changes the reaction kinetics. And for example, this newly growing or monomers, they instead of, for example, creating some island on the wide faces, it is easy to grow on the narrow faces due to the decreased surface area energy if they prefer to grow on the edges. So actually, this is one of the until mostly accepted theory how these two-dimensional nanocrystals are formed, because their crystal structure is also cubic length length. So from that crystal structure having an isotropic, how such a kind of anisotropic shaped particle is formed is questioning. And this is also, but actually, since we know that approach is working, now we try to focus on synthesis of different kind of two-dimensional particles by using that approach. And here, as you can see, for example, we can synthesize this
nanoplatelets, and their thickness can be same, but we can tune their lateral dimension. They can be either rectangular or square, but since their thickness is the same, actually, they are strongly confined particles only in the vertical thickness. Actually, their lateral dimension doesn't affect their emission and absorption characteristics. So we all observe emission, for example, at 512 nanometers, and actually their emission pulse-start maximum is in roughly 35 millielectron volt. Actually, this room temperature KBT is also roughly equal to 25 millielectron volt. So actually, this is the one of the narrowest emission material. So, but typically for the case of nanocrystal, we cannot use this core-only nanocrystal in any kind of semiconductor devices, because typically due to their larger surface area, the surface atoms created some mid-gap states which are quench the emission. So as a result of that, what will happen? This excited electron and hole can be trapped by this mid-gap state, and it decreases the efficiency and also the stability of the nanocrystal. So typically what we are doing, we are synthesizing some core shell heterostructures, and depending on the which material we cover or we grow on core material, depending on the band alignment, either, for example, for the case of type 1, if we grow a material having higher band gap, we can obtain, we can confine this electron and hole to the surface and increase the efficiency of the nanoparticles, because they are now far away from the surface and the probability to capture by the surface threats are decreased. So by this, with this two-dimensional nanoparticles, actually we have also another exciting feature. We can have two types of condition for the growing shell. So it is possible to grow only in the lateral direction without any coating on top of the core nanocrystal, or we can also grow in the vertical direction, having some core shell structure. So for example, in our first study, we take our core nanoplatelet by using this magic precursor which promotes this lateral growth. We synthesize some cadmium selenide, cadmium sulfide core crown nanoplatelet. And here actually, as we grow cadmium sulfide, we observe a near peak which corresponds to absorbance with this growth cadmium sulfide layer. However, we didn't observe any kind of shift in the position of the cadmium selenide. This is because there is no coating or there is no increase in the thickness of the nanomaterial, so we do not observe change in the confinement. Then after that, actually, we use this material as an optical gain medium. So we excite with a 800 nanometer femtosecond laser beam, and as a function of the pump intensity, we check the emission profile, and we realize that, for example, roughly after pump intensity exceeding 4 millijoule per centimeter square, we observe stimulated emission, which is required for the laser or optical gain. And after that, we integrate this, actually, all colloidal, we integrated this material into some DBR. And actually, this DBR also, we made at that time, we had difficulty by vacuum deposition. So we also made this DBR by using some silicon dioxide and titanium dioxide nanoparticles. So actually, we demonstrated some optical gain by using all solution process fabrication. So we take 3 different kinds of nanoparticles. So we make alternating spin coating, and we obtain one of the lowest lasing threshold. So actually, after that study, we also further we would like to study different heterostructure of this material, and we synthesize, for example, different kind of heterostructures, or we also make some alloying, or we also try different heterotype of this nanoplatelet in order to tune their structure. So this is one of the examples where we grow core crown shell nanoplatelets to further encapsulate this core and very nicely passivate. So as a result of that, we obtain very highly stable optical gain performance.
And another problem, okay, we say that by increasing the thickness, we can change their emission, but these emissions are occur at discrete wavelength. So for monolayer nanoplated is emit always 512 or 5 monolayer cadmium selenide emit at 550. So in order to cover this discrete emission characteristic, we make some alloying, and as a result of that, actually, we also overcome this limitation, and we can also show that it is also possible to synthesize these nanoplates and having highly tunable emission characteristics, and we also demonstrate they can be used as a gain medium for lasers. And also, as I said, this previous structure can be considered as the type 1. However, it is also possible to synthesize some type 2 structure where we, depending on the band alignment, we can separate the electron and hole in this structure. So this is the band alignment of the cadmium selenide. If the cadmium selenide having such a band alignment, so as a result of that, typically when we excite, the electrons are typically localized in the cadmium selenide due to the lower energy level for the electron. However, these holes are stay in the cadmium telluride crown region. So as a result of that, actually in that structure, we observe some separation of the charges. So this structure are attractive for some light harvesting or some solar cell application. And we also, when we are making this study, we also tune the compositions and we achieve highly tunable emission characteristics. And also another exciting thing, actually, as compared to a semiconductor, this bandage emission due to this the combination of electron in the cadmium selenide with the hole in the crown region, actually they emit a photon having a lower energy than the band gap of these two materials. So as a result of that, we obtain some stock shifted emission, which is not, or the probability of reabsorption by the other materials in the solution is decreased because, as you can see, this continuous curve showing the absorption spectrum. This dashed line is showing the emission. So since there is no overlap or decreased overlap between the absorption and emission, actually these are very attractive for the luminescent solar concentrator. Actually nowadays we are going to all this architecture, so the buildings are going in the vertical direction. However, just covering their top with the solar cell is not enough to produce enough electricity for the building. So now this recently this is one of the other exciting fields. So making this window as a kind of smart window generating electricity. However, if we put just directly silicon solar cell, actually you also block your view, so you couldn't see anything. So here, what is this luminescent solar concentrator? Actually, within this window, we are inserting our nanocomposite, which is including some inside the polymer matrix. We have some our nanoparticles. They are absorbing sunlight and emit their photon. And since if we use such a kind of nanomaterial having a lower reabsorption, this emitted photon by the nanocrystal can be waveguided through the edge of the window. And instead of when we cover these edges of the window by the solar cell, we can generate electricity, or we can make a kind of smart buildings which are generating electricity. So actually, we also, in this study, we made this stock shifted emission by using some tellurium doping. And we also show that it also can be made by doping with the copper. And for example, as you can see, when we shine light, this shine is very bright, light is very bright on the edges. And when we put the solar cell, actually these are very attractive for the future, let's say, smart building concept. And in the second part, I would like to also mention our other studies, colloidal nanoplates for light emitting devices. Actually, nowadays, the display which are on the market, they have used this color conversion approach. Actually, in that case, it's a kind of passive device. But here, actually, we would like to mention about the active light emitting devices where we observe charge injection. So we observe electroluminescence from the nanocrystal layer. And our purpose is to achieve white color gamut due to the narrow emission characteristics of the nanoplate.
And also similar to organic light emitting devices, the typically observed characteristics for such kind of nanocrystal-based LED at high current density, typically efficiency droop is observed, and one of the main reasons is attributed to non-radiative OJ recombination. And here, for example, with the typical device architecture, we have some ITU covered glass. On top of it, we deposit some Hall transport layer. It is our emitter. Then we use electron transport layer, and after that, we deposit our metal electrode layer. And then we pass some current. Actually, these holes are injected from this side, and electrons are injected. So at the emitter, we observe recombination of the electron and hole pair. So, however, when we look at for example, what is the maximum efficiency can we obtain from the LED? Actually, that can be calculated by multiplication of different processes. So, what is the injection efficiency of the electron and hole? All these injected charges are injected to our active region. So, actually, we can make it 100%. There is no problem. By adjusting suitable layer, we can make 100%. Or the second is how many of these injected photons are emitted or converted to photon. By using a nanocrystal with having 100% efficiency, this can be also ruled out, but now not all of the photons can manage to escape out of the device. So there's a kind of theoretical limit, which is on the order of 20%. If we do not use any kind of photonic structure, we cannot exceed 20% because this typical spherical shaped nanocrystal, they have emission in all directions. So by using the nanoplatelet having anisotropic shape, we can also further increase with the arrangement of the dipole, we can also further increase and achieve the very high efficiency without using any kind of photonic structure. So here, actually, one of the difficulties why these nanoplatelets are not high, very large surface area, they are not energetically or at high temperature, they can easily dissolve or their structure is disrupted. So what we did actually, we developed a new synthesis growth approach at very high temperature. And to avoid etching and dissolution of this core nanoplatelets before the shell growth, we add some nanoplatelets to the mixture after starting the injection of shell precursor. So as a result of it, actually, we partially overcome the dissolution of the core. So here you can see some TM images and this EDS mapping. Actually, we obtain some core shell structure where this cadmium sulfide is covered the cadmium selenide core region. And here, actually, our crystalline structure is also showing that our nanocrystal having a nice crystal structure. And also with the formation of shell, actually, as the thickness increases, we observe this emission is redshifted, and at the same time, with the growing shell, we decrease the full star maximum up to 20 nanometer. However, with this kind of particle, we couldn't be able to exceed 60%. For example, this kind of heterostructure can be also synthesized with the spherical part, shaped nanoparticles, and 100% efficiency can be easily obtained. However, here with this nanoplatelet, we couldn't be able to achieve. So maybe possible reasons are having a larger surface to volume ratio, and also still, as we say, this growth of shell is not uniform here. Actually, you will see some bright and dark region. Actually, it corresponds to some variation in the thickness of the shell. So it doesn't grow uniformly. So you can assume that this core shell nanocrystal having a donut-like. And also this band alignment of cadmium selenide and cadmium sulfide is like that. So in which we don't have proper passivation for the electron when we have cadmium sulfide shell, because electrons can be easily goes to the. So we propose to find
we also grow a multi-shell structure. So sulfide is a buffer layer. With this configuration, they also seem a nice uniform size distribution. And so with the proper passivation, we achieve the obtain, improve efficiency. And after that, we look at their device performance. So when we use just cadmium sulfide, their efficiency is this external quantum efficiency of the LED is only 2%. However, when we make this cadmium zinc sulfide, it's increased up to 10%. And actually, why we observe such a kind of increase is with the formation of this cadmium zinc sulfide, we have also provided additional barrier for the electron injection, and this had to improve charge balance condition in the devices. And also another kind of improvement, since this nanoplate is having a two-dimensional structure, they have a more resistance for the OJ recombination. And for example, we can obtain that they can still cover 90% of their EQ until 300 milliampere per centimeter square. So actually, in our group, we are still continue with this synthesis of different kind of semiconductor nanocrystals, and we are modifying their surfaces, and we are looking for different optoelectronic applications such as LEDs, solar cells, or X-ray scintillators. And thank you very much for your attention. So if you have any questions, you are welcome. Yorduysan sizi. Yani bir kaplama yaptı ama yani çağımızı yani oldukça Bunlar falan. işte özellikle bunlar ileride tüm ekranlar bu şekilde olacak gibi götürüyor yani. Zaten böyle pasif olarak Hem kullanılıyor. optik hem yarı iletken yani. Bu aslında tam bir interdisipliner bir alan yani. Malzeme var, kimya var, fizik var, elektronik var. Tam bir interdisipliner bir alan. Aslında onun da faydası oluyor böyle çok fazla bir şeyde. Yani aslında görünür ışığı ya da radyasyonu görünür ışığa gönderiyorsunuz. Aynen bu yarı iletkenlerin, hatta şu an mesela infrarette de ledler mesela çok sıkıntı. Şu an infraredleri de bunlarla yapıyorlar. Hatta şu an bunlarla dedektör olarak da mesela normal bulk olarak kullanılan malzemelerde hep bir dalga boyu fix değiştiremiyorsunuz. Ama bunların kristalle sadece boyutunu değiştirdiğiniz için, çok rahat değiştirebildiğiniz için. Ama hala homojenliğe elde edemiyorsunuz. Yani. Yok, bunlar gayet homojen yani. Şu an bunlar da mesela bu tarz aygıtlar da şu an ticarileşmeye hazır. Zaten dediğim gibi televizyonlar piyasada var. QLED diye geçenler aslında bunların kristaller içeriyor. Daha zengin bir renk kalitesi sunuyor. Tamam, ben de onu söyleyecektim. Vestel gibi var, bazı firmalar. Biz aslında şu an Vestel'le de bir çalışma yapıyoruz. Bunu böyle yerli bir şekilde yapalım diye. Biz onlara çünkü bu aslında bu orada ilk gösterdiğim televizyon yeni bir teknoloji değil. Sadece orada normal kullandıkları fosforun yerine bir tane 100 mikronluk bir polimer bir film kullanıyorlar. Onun içinde nanokristal var. Yani hali hazırdaki LCD teknolojisini yapıyorlar, kullanıyorlar. Sadece mesela biz burada fosforu alıp bir tane nanokristal katkılı bir film üretiyoruz. Bunu şimdi Vestel'le yapıyoruz. Biz bakalım, şu an test aşamaları da güzel gidiyor. Belki yerli bir şey yapabiliriz yani.
Yani bu çalışmaların yoğun bir çalışma, bu çalışmaların bir şekli. Katma değer yaratacak faydayı oluşturması yok. Bir diğer husus bu. Belki de oraya ağırlık verirse daha iyi olur. Benim de katılımdan geçen şeylerden bir tanesi. Bu şimdi büyük binaların tamamen şeylerin cam kaplanması ve bu camların sadece cam olarak değil aynı zamanda o ne diyoruz buna? Elektrokronik. Fotoğrafik ısı camlar. Ki zaten orada iki cam kutuklar buralarda bir şeyler yapmak suretiyle. Buradan olabildiğince enerji üretebilme düşüncesi aslında çalışmalarda zaten bir yerde var o. Oldukça faydalı olacak. Ne düşünüyorsunuz orada? Yani nereye geleceksiniz? Veya hazırda literatürde bu konuda bir yere gelenler ne noktada? Bu şimdi aslında bunu Amerika'da bir tane startup var. Onlar böyle lokal olarak hatta uygulamaya da başladılar. Şu an mesela normalde silikon solar cell'i direkt güneşe tutunca verimliliği %20 falan mesela. Ama direkt silikon solar cell'i buraya koyunca mesela tabii ki burada biz gelen ışığın enerjisi değiştiği için falan verimi düşüyor ama %10'u yakaladılar yani. Yani direkt güneşe tutmakla tabii bu kenara koyunca yok ama bu yani direkt mesela güneşe koymakla biz burada çünkü gelen güneşteki ışığı aslında absorbe ediyoruz. Ondan sonra onu yönlendiriyoruz bu kenardaki güneş pillerini. Bu güneş pilleri direkt güneşi görmüyor yani. Bizim aslında kenarda yani. Fon olması yetiyor. Aynen bu işte bizim bizim nanokristaller. Kaplamalar Aynen. içerisindeki elektron akışı ile uyarıyor. etrafındaki pili şarj ediyor. Aynen güneş pilini çünkü dediğim gibi genelde o silikonlar arkasını göremiyorsunuz yani. Ama mesela camları da onun için kimse kaplamak istemez yani bir göklerini. Hep cam yapıyorlar ki dışarı rahat görünsün. Yakında bir haber var. Yani camların kaplanarak kaplama gibi elektrik üretiminde kullanıldığı transparan. Evet. Aynen. Hem transparan hem de fotovoltaik pil oldu. Çok yakın zamanda bir haber çıktı. Kimden nereden çıktı bilmiyorum ama bu da cazip bir konu. Aynen. Onu ileride hep böyle bekliyoruz. Bakalım yani. Ambedans sürekli düşünüyor musun? Ambedans. Aslında onlar LED'de falan böyle aygıtlık gerekiyor. Hatta güneş pili şimdi güneş pili de biz biraz yoğunlaşıyoruz. Zeta potansiyelinin sınırını şu daire var ya. Hakikaten çok yoğun bir güzel bir çalışma yapmışsınız da. Biz onları aynı hiç yapmadık. Hatta tamamen bunlar bir tarafa ayrı bir şey. Çalışmayla çok güzel bir ayrı bir çalışma da çıkar yani. Yo aynen aslında güneş pilinde falan o özelliklerini anlamak için onu çok yapıyorlar. Bizim de o eksik Ben aspektlerle çıktı. Bizde de Solatron marka var. Ben Gazi Mühendisliği. Olur hocam çok iyi olur yani. Bizim çünkü o ölçümleri biz yapamıyoruz. Özellikle o güneş pillerinde falan anlamak için. Yani küçük gerilim de var, yüksek gerilim de var. Küçük gerilim de var, yüksek gerilim de var. Çok güzel olur hocam biz. 1260'dan 1285 mi öyle bir şey geldi. Tebrik ederim. Güzel Yaparız hocam inşallah. Teşekkürler. Şeyin var mı? Sen varsa alın mı? Not tutacağız. Herhangi bir şey var mı? Ben onu aldım herhalde USB. Yani USB'mi aldım. Geçmiş olayım. Teşekkür ederiz. Şu anda kafe Evet, altıya ana kadar. 15 dakika. Şey önce anlamış mı? O zaman Ankara'da ya. Aynen bana. Sen gidecek misin? Ölecek misin? Ya tamam konuşursun biraz ya. Yani.
Ekran paylaş. Tamam. Şimdi arkadaşlar, benim konum otomotiv saclarıyla ilgili. Onun için biraz aslında otomotiv saclarını tanıyalım. Gerçi işte çevirmenler genelde kişiyi tanıtırlar ama burada bugün çevirmen herhalde biraz şey gibi. Galiba Bilge İmer.
Aynen. Bizim Teknopark'ın yöneticisi, müdürün sensör beyninden Sıkıntı yok. Benim kısa özgeçmişim burada. herhalde burada değil, onun için geldi. Yani 89 İTÜ, sonra 98 işte doktora, profesörlük 2009'dan beri profesör ünvanıyla Fırat Üniversitesi'nde çalışıyorum. Benim genel konum aslında sizlere çok uygun. Yani metalurji alanında kaynak, döküm, ısıl işlem, mikro yapı, mekanik özellikler, araştırma, geliştirme ve inovasyon konularında çalışıyorum. Şimdi sunum içeriğimize baktığımız zaman artık AHSS dediğimde şunu anlamanız gerekiyor. Advanced High Strength Steels, ileri yüksek mukavemetli sayılar konumuz. Şimdi artık şunda hepimiz ortak anlamda kararlıyız. Yakıt ekonomisi. Yani araçların ağırlığını düşürmek zorundayız. Onun için ne yapılıyor? Özellikle kaporta sayılarının kalınlığı inceltiliyor. Tabii bunu yaparken de şeyden de ödün vermememiz lazım. Yani güvenlikte de ödün vermememiz lazım. Kaza yaptığımız zaman, bir yere çarptığımız zaman, takla attığımız zaman vesaire araç hasar görse bile bize zarar gelmemesi lazım. Dolayısıyla ağırlığı hafifletip yani kalınlığı inceltip ama malzemenin mekanik özelliklerinden de düşüş yapmamamız lazım. Onun için ileri yüksek mukavemetli sacları geliştirdiler arkadaşlar günümüzde. Dolayısıyla hem ağırlık hafifletip hem de güvenliği aynı seviyede tutup hatta daha ileriye götürüp çalışmaları bu şekilde devam ettiriyorlar. Şimdi ileri yüksek mukavemetli saclarla, çeliklerle geleneksel yüksek mukavemetli saclar arasındaki en temel fark mikro yapı arkadaşlar. Siz mikro yapıyı değiştirdiğiniz zaman nihai ürünün özelliklerine de müdahale etmiş oluyorsunuz. Yani akma dayanımını değiştiriyorsunuz, çekme dayanımını değiştiriyorsunuz, yüzde uzamayı değiştiriyorsunuz. O yüzden mikro yapı bizde çok önemli. Daha doğrusu size önemli. Yani metalurji malzeme mühendisi olacaksınız. Bizim hücre taşlarımız diyor. Yani hücremizde bir bozulma olduğu zaman ne yapıyor? Kendisi rahatsız. Yani son nihai uygunluğa kadar yansıyor. Eğer mikro yapıda siz malzemeye müdahale edebiliyorsanız nihai üründeki özelliklere müdahale ediyorsunuz demek. Örneğin bir martenslik mikro yapı, bir beynitik mikro yapı, bir perlitik mikro yapı aynı zamanda neyi belirliyor? Malzemenin nihai özelliklerini, mukavemet özelliklerini hatta korozyon özelliklerini belirliyor. Yani bir martenzitin korozyon davranışıyla bir ferritin ya da perlitin davranışı farklılık arz ediyor. Dolayısıyla mikro yapı çok önemli. İleri yüksek mukavemetli saclarda da arkadaşlar mikro yapıyla bu işi hallediyorlar. Nasıl yapıyorlar bu işi? İlerleyen slaytlarda göreceğiz. Geleneksel yüksek mukavemetli saclarda arkadaşlar genelde yapı ferritiktir. Ama ileri yüksek mukavemetli saclarda arkadaşlar ferrite ilaveten martenzit var, beynit var, kalıntı östenit var. Yani bir çelikte 3-5 fazı beraber görebiliyoruz. Her birinin fonksiyonları ayrı. Dolayısıyla bir taraftan malzemeye süreklilik verirken bir taraftan da mukavemet artışı sağlayabiliyoruz. Onları şimdi ilerleyen slaytlarda göreceğiz. Şimdi otomotiv saclarını arkadaşlar biz önce ikiye ayırıyoruz. Geleneksel düşük dayanımlı, düşük alaşımlı ya da sade karbonlu çelikler olarak karşımıza çıkabiliyor. Diğeri de ileri yüksek mukavemetli saclar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geleneksel saclara baktığımız zaman bunlar mild steel dediğimiz yani karbondan başka çok bir alaşım elementi içermeyen çelikler olarak karşımıza çıkıyor. IP dediğimiz ara yer free diyor. Yani ara yer atomu yok. Karbon ara yer atomudur. Ara yer atomu içermeyen çelikler Beykardenik arkadaşlar boyama sırasında belli bir sıcaklığa çıktığınız zaman çelikte bir sertlik elde edebiliyorsunuz. Ona da Beykardenik çelikler deniyor. Karbon manganez stil bunlar da
karbonla ilaveten bir miktar mangan içeren çelikler. Bir de HSLA dediğimiz en çok sizin de karşınıza çıkan, hocalarınızın zaman zaman bahsettiği çelikler, HSLA çelikleri. Aslında otomotiv sektörünün ilk çeliklerinden bir tanesi. İleri yüksek mukavemetli çeliklere ya da saclara baktığımızda artık buradaki çelik ifadesi sac anlamında anlayabilirsiniz. Yani saç elbette ki çelik ama otomotiv sektöründen bahsettiğimiz için daha çok saç formunda üretiliyor bunlar. Dolayısıyla bunları biz 3 gruba ayırıyoruz. Birinci grup ya da birinci jenerasyon, ikinci jenerasyon ve üçüncü jenerasyon olarak ayrılıyor arkadaşlar. Birinci jenerasyona baktığımız zaman dual faz çelikleri karşımıza çıkıyor. Çift fazlı çelikler, trip çelikleri, kompleks çelikler, martensitik çelikler, ferritik ve initik çelikler. İkinci gruba baktığımız zaman twip çelikleri, üçüncü gruba baktığımızda Q&P ısıl işlemi görmüş çelikler, orta manganlı çelikler ve karbon içermeyen beynitik çelikler. Bakın nelerle karşılaşıyorsunuz. Yani belki siz 3. sınıf öğrencisiniz. Çelikle ilgili herhalde muhtemelen ısıl işlem dersi almışsınız. Ya da metaboloji dersi almışsınız ama çeliğin bu kadarını gördünüz mü bilmiyorum. Bak bir sürü çelik var. Otomotiv sektöründe kullanılıyor. Her birinin görevleri ayrı. Yani aracın ön kısmında, arka kısmında, üstünde, yanında vesaire her yerde ayrı çelik kullanılmaya başlandı günümüzde. Önceden işte alışılagelmiş bir çelik vardı. Efendim işte Mercedes hatırlayın, işte kaportası çok kalın, işte efendim tank gibi araba falan ifadeleri kullanılırdı. Şimdi öyle bir dünya kalktı. Araçlar hafiflemeye başladı, fazla indirmeye başladı ama mukavemet özellikleri düşmüyor tabii. Neyin sayesinde? İşte bu özellikle ikinci, üçüncü nesil hala dual fazlar kullanıyor. Bu çelikler sayesinde biz araçlarda hafifletme yapıp güvenlikte ödün vermeden bunu sağladık. İleri yüksek mukavemetli saclara baktığımız zaman arkadaşlar artan oranda bir kullanım alanı var. Yani 2025'te bakın 2012 ile 2025 arasındaki artışı görüyorsunuz. Şu üstteki kahverengi kısım ileri yüksek mukavemetli sacların kullanımını gösteriyor. Mavi kısım. Şimdi bir araca baktığımız zaman aracı iki ya da üç gruba ayırıyoruz. Aslında iki grup aynı. Ön kısım, arka kısım ve yolcu kısmı, şoförün sürücüyü de içeren kişilerin oturduğu güvenlik kısmı diyelim. Şimdi ön ve arkalarda arkadaşlar buralar çarpışma zonları, bölgeleri. Yani şöyle bir anlayış yanlış. Ya ben araçla çarptım duvara ya da bir yere çarptım. Kaportada herhangi bir ezilme olmadı. Böyle bir dünya yok. Bu yanlış bir ifade. Yani yanlış bir çelik seçimi. Çünkü şu andaki güvenlik kuralları şunu istiyor arkadaşlar. Aracın çarptığınız zaman ön ve arka kısmı akordeon gibi ezilsin. Çünkü aksi takdirde o enerji size yansıyacaktır. Yani siz aracda kaza geçirirken size bir şey olmaz ama bir süre sonra belki iç kanamada ölebilirsiniz. Dolayısıyla ön kısım ve arka kısım çarpışma zonlarındaki seçilen çelikle safety cage dediği arkadaşlar, passenger compartment dediği yolcu kısmının istekleri farklı. Dolayısıyla seçilecek çelikler de farklılık arz ediyor. Mesela crumple zone dediği arkadaşlar çarpışma zonundan bizde ne isteniyor? Çelikte hangi özellik isteniyor? Yüksek enerji absorpsiyonu isteniyor. Yani o darbeyi alsın. Yani malzeme deforme olabilsin. Bakın high work hardening diyor. Yani yüksek çalışma sertleşmesi. Yani malzeme deforme olsun, deforme olurken bir taraftan sertleşsin. Hangi çeliği kullanıyoruz buralarda? Dual faz çelikleri, kompleks faz çelikleri ve trip çeliklerini kullanıyoruz. Ama bakın bir passenger compartment dediği arkadaşlar, yani yolcu kısmında deformasyon istemiyor. Ön ve arkada çarpışma zonunda deformasyon istenirken orta kısımda deformasyon istemiyor çünkü insanlar oturuyor. Oradaki herhangi bir deformasyon sıkışmadan yolcuları sıkıştırabilir, şoförü sıkıştırabilir. Onun için arkadaşlar
işte çelik bariyer dedikleri vesaire bir ifadeler var. Malum her taraf çelik ama biz hala oraya çelik bariyer diyoruz. Oradaki o çelik bariyer ifadesi aslında güçlü bir çelik anlamı taşıyor. Şimdi bakın şeye bakalım, çekme diyagramına bakalım. Yeşille gösterilen kısımlarda arkadaşlar çok yüksek mukavemet istenmiyor. Ne isteniyor? Deforme olabilir, uzama özellikleri iyi olabilen çelikler isteniyor. Mavi kısımlar biraz daha güvenlik açısından bir üst kademeye çıkıyor. Kırmızı olan kısım, bakın işte o çelik bariyer dedikleri aslında hepsi çelik ama kırmızı mesela martensitik yapıya sahip. Atma dayanımı, çekme dayanımı çok yüksek. Deforme olmaması lazım. Yani araç çökmemesi lazım herhangi bir takla atmada vesaire kazada. Ama ön ve arkalarda ya da diğer kısımlarda deformasyonlar size zarar vermeyecek şekilde deformasyon olması isteniyor arkadaşlar. Şimdi düğer fazlı çeliklerine baktığımız zaman bunlar görmüş olabilirsiniz. İki fazdan oluşuyor. Bir ferrit, diğeri martensit. Martensit oranı belli bir değere kadar isteniyor ama temelde matrix, ferrit matrix, sünek bir matrix var. Martensit sert bir faza sahip, sert bir faz, sertliği yüksek, mukavemeti yüksek. Dolayısıyla hem sert hem yumuşak ya da uzayabilen iki fazı bir yapıda birleştiriyoruz. Yani malzeme belli bir yere kadar uzayabiliyor ama ondan sonra mukavemet martensit devreye girdiği zaman malzemenin mukavemeti ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Bu şematik gösterim arkadaşlar. Bakın martensitler daha az miktarda. Mikro yapıda ferrit hakim. Optik mikroskop görüntüsü. Bakın. DP 600. Kendi arasında da ayrılıyor bunlar yani. Şu griler arkadaşlar kahverengiler martensitik yapı. DP 980. DP 980 demek arkadaşlar bunun çekme dayanımı 980 megapascal demektir. Yani kendi aralarında da gruplara ayrılıyor. Bunların kimyasal bileşimlerine baktığımız zaman karbon oranları düşük. Mangan belli bir seviyeye kadar artmış. Yani %2'lere kadar çıkmış. Hatta 2'yi de aşan versiyonları var. Biz normalde arkadaşlar çelikte çok fazla yani normal sayılarda mangan çok bulunmaz. Nereye kadar bulunur? Mesela 1.2, 1.5'e kadar çıkabilirsiniz manganda. Ama burada mangan biraz daha yüksek bu tür çeliklerde. Karbon oranımız düşük. Biliyorsunuz bunların ısıl işlemini arkadaşlar A1, A3 arasında yapıyoruz. Yani östenit ferrit arasına malzemeyi ısıtıyoruz. Oradan suya çekiyoruz. A1, A3 arasında yani östenit ferrit fazlarının olduğu bölge AC1 dediğimiz 723 santigrat derece, AC3 dediğimiz arkadaşlar çeliğin karbon içeriğine bağlı olarak tam östenit bölgesine geçtiği sıcaklık. Dolayısıyla bunların biz nihai mikro yapıda ferrit artı östenit istediğimiz için ne yapmamız lazım? Ferriti baştan elde etmemiz lazım. İşte A1 A3 arasına ısıttığınız zaman çeliği ferrit ve östenit var. Oradan suya çektiğiniz zaman ferritte herhangi bir dönüşüm olmaz. Çelikte arkadaşlar bütün dönüşümler östenitten olur. Ferrit martenitte dönüşmez. Ferrit beynite dönüşmez. Bütün dönüşümler martenitten oluşur. Onun için mutlaka arkadaşlar östenit yapı elde etmemiz lazım. Burada ne yapıyoruz? Kısmet östenit elde ediyoruz. Yani diyelim ki %60'ı ferrit, %40'ı östenit. Suya çektiğiniz zaman %40'lık östenit martenite dönüşür. Ferrit olduğu gibi kalır. Dolayısıyla mikro yapıda, nihai mikro yapıda ferrit artı martenite elde eder. Tabii uygulamada iki türlü yapabilirsiniz. Siz sac üretiyorsunuz. Sacı ürettikten sonra tekrar A3 arasına ısıtıp soğutabilirsiniz. Ya da üretirken nihai haddeden çıkarken sıcaklık 750 ya da AC1, AC3 arasındayken direkt soğutursunuz. Kontinu. Yani size ekstradan ne yapar? Isıtma masrafı sağlamaz bu durum. Aracın işte kullanıldığı bölgeler, parçaların isimleri var burada. Görüntüler de var. Mesela diyelim ki bir jant yapıyorsunuz. Dual faz çeliğinden yapıyor arkadaşlar.
işte bumper dediği, piller dediği bir aracın ön kuşak, orta kuşak ve arka kuşak dediğimiz arkadaşlar isimleri A piller, B piller, C pillerdir. Yani asıl eğilmemesi gerekli kısımlar piller olarak isimlendiriliyor. A, B, C diye ön, orta ve arka olarak 3 kısımda. Burada da bakın bir çekme diyagramlarını görüyorsunuz. DP'nin farklı yani bir tane düel faz çeliği yok arkadaşlar. Pek çok düel faz çeliği var. Katmış olduğunuz mangan miktarına göre, karbon miktarına göre siz akma ve çekme dayanımını değiştirebiliyorsunuz. Mesela DP 700/1000 diyor. Bu şu demektir. 700 megapascal akma dayanımı var bu çeliğin. 1000 megapascal da çekme dayanımı var. Trip çeliği arkadaşlar yine karşımıza çıkan grup içerisindeki bir çelik türü. Trip etkisi şu demek arkadaşlar. Çelik içerisinde kalıntı östenit var. En az %5. Ve biz deforme ederken malzemeyi, diyelim ki siz araçta trip çeliği var, bir yere çarptınız. Şimdi neler var arkadaşlar? İşte martenzit var ya da östenit var. Kalıntı östenit burada çok önemli. Kalıntı östenit hem uzayabiliyor hem mukavemet verebiliyor. Belli bir yere kadar uzarken malzemenin sürekliliğini arttırmış oluyor. Belli bir yerden sonra da arkadaşlar östenit martenzite dönüşüyor. Yani work hardening dediğimiz, çalışma sertleşmesi dediğimiz ya da plastik deformasyonla neye dönüşüyor? Östenit martenzite dönüşüyor. Dönüştüğü zaman bu sefer mukavemet artmış oluyor. Dolayısıyla bir malzemede hem süreklilik hem de mukavemet artışı istiyorsanız bu mekanizmayı kullanabilirsiniz. Yani trip etkisi dediği malzeme çelik içerisinde kalıntı östenit var. Kalıntı östenit bir yere kadar uzuyor. Uzarken size malzemenin sürekliliğini arttırmış oluyor. Malzemeyi sünek yapmış oluyor. Ama bir yerden sonra da artık yeterince uzayıp gerilim belli bir yere geldiği zaman da kalıntı östenit martensite dönüşüyor ve çeliğe mukavemeti artıyor. Bu metodu çok kullanıyorlar arkadaşlar. Yani diyelim siz aracın ön ya da arka kısmına trip çeliği kullandınız. Aracı vurduğunuz bir yere ne yapıyor? Önce deforme oluyor. Olmasını istiyoruz. Ama bir yerden sonra da artık yeter diyoruz. Yani deformasyon yeterliğince olduysa bir yerden sonra sen ne yapacaksın? Götüreceksin. İşte bana gelecek falan, darbe falan gelmesin. Bir yerden sonra da yavaş yavaş artık şöyle dayanımını artır diyoruz. Trip etkisi bu arkadaşlar. Trip. Transformation induced plasticity. Yani deformasyonla martenzitik dönüşüm demek arkadaşlar. Deformasyonun, plastik deformasyonun sebep olduğu dönüşüm. Bakın arkadaşlar, yapıda işte martenzit var, ferrit var, beynit var, retainit östenit dediği arkadaşlar, kalıntı östenit var. Trip çelikleri böyle arkadaşlar. Yani birden fazla faz var yapıda. Ferrit, martenzit, beynit ve kalıntı östenit var. Bu da mikro yapıyı gösteriyor. Bunların kimyasal bileşimi yine düşük karbonlu, 0,2 karbon gibi. Mangan yüksek. Bir de arkadaşlar bunlarda alüminyum ve silisyum yüksek. Ya da ikisi beraber yüksek. İkisinin toplamı bakın 2. Yani bir çelikte trip etkisini yapabilmeniz için çeliğin yüksek oranda silisyum içermesi gerekiyor. Eğer silisyum yeterli değilse ilave olarak alüminyum içerir. Silisyum burada arkadaşlar kalıntı östenit oluşumunu artırıyor. Ya da kalıntı östeniti daha stabil hale getiriyor. Çünkü çelikte silisyumun etkisi ya da alüminyumun etkisi sementik çökelmesini engeller arkadaşlar. Silisyum dolayısıyla sementik çökelmesini engellediği için karbonu sürekli kalıntı östenit içerisine difüze ediyor arkadaşlar sizlere. Onun için trip çeliklerinde çok önemli silisyum yüksektir. Silisyumla beraber alüminyum varsa ikisi beraber diyelim ki %2'lik bir değer hedefliyorsun. Silisyumu %1 seçtin, bir de alüminyum gelmesi lazım. Ama normalde bir çelikte silisyumu çok istemeyiz. Yani normal bir döküm yapıyorsun.
ya da bir işte geleneksel bir sal üretiyorsun, silisyum fazla isteniyor. Yani silisyum %0,2-0,3'ü geçmez fazla. Neden? Çünkü silisyum çeliği kırılganlaştırır. Ama burada istiyoruz çünkü kalıntı üstenit oluşumunu artırıyor. Evet, trip etkisi kalıntı üstenit yapıya sahip bir çelik deforme olurken aynı zamanda sertleşiyor. Mesela bunu şeyde de görüyorsunuz arkadaşlar. Hot çeliği denen bir çelik de görmüş olabilirsiniz. Orada östenitik yapı darbe yedikçe sertleşiyor. Mesela diyelim ki bir kepçe tırnağını düşünün, ağzını düşünün. Çalışıyor bir maden ocağında, kum ocağında. Darbe sırasında sadece uç kısım sertleşiyor. Dış kısım östenit. Dolayısıyla sert ve tok iki fazı beraber bulundurduğunuz için ömrünü uzatmış oluyorsunuz malzemenin. Şu soruyu sorabilirsiniz. Ya hocam bir malzemede yani bir çelikte nasıl hem ferrit var, işte beynit var, martenzit var, kalıntı östenit var. Onu da arkadaşlar bakın burada soğutma diyagram üzerinde görebilirsiniz. Yani usul işlem diyagram üzerinde. Önce kritik sıcaklıklar arasına yani A1, AC1, AC3 arasına malzememizi ısıtıyoruz. Çeliğimizi ısıtıyoruz. Sonra beynit bölgesine gelip bir süre beynit bölgesine bekleyip östenitin bir miktarını beynite dönüştürüyoruz. Buradan tekrar suya çektiğimiz zaman geride kalan östenit de marteniste dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla buradan ne geliyor arkadaşlar? Ferrit geliyor. Buradan ne geliyor? Beynit geliyor. Buradan ne geliyor? Martenzit geliyor. Ve bir miktar kalıntı östenit geliyor. Dolayısıyla nihai mikro yapıda beynit, ferrit, östenit ve martenzit elde ediyoruz. Şimdi böyle bir çeliği ne yapıyoruz arkadaşlar? Çekme testine tabi tuttuğunuzda işte ferrit var, süneklik veriyor malzemeye belli bir yere kadar. Malzeme uzayabiliyor. Beynit var, dayanımı ve sünekliliği gayet iyi. Hem dayanım veriyor hem süneklilik veriyor malzemeye, tokluk veriyor. Martenzit var, malzemenin dayanımını artırıyor sürekli. Dayanımına etkisi var. Kalıntı östenit var, o da trip etkisi yapıp süneklik ve mukavemeti ne yapıyor? Artırmış oluyor. Bu mentaliteyi kullanıyorlar daha çok arkadaşlar. Yani bir hani dedik ya ileri yüksek mukavemetli sacları ileri yüksek mukavemetli yapan şey mikro yapısıdır dedik. Mikro yapısında birden fazla faz vardır dedik. İşte bu fazlar arkadaşlar buradan geliyor. Yine bakın arkadaşlar işte B piller dediği arkadaşlar aracı düşünün, bir taksiyi düşünün, otomobili. Ortadaki o kuşaktır yani. Ve bunun biz eğilmesini istemeyiz. Çünkü eğildiği zaman çöker tamam, üstünüze çöker. Onun için yüksek mukavemetli olması gerekiyor. Burada değişik arkadaşlar kullanım yerleri var. Yine kıyas olsun diye sıradan bir mild steel dediği bir karbonlu çelikle gerilim uzama diyagramını kıyaslamış. Yine kompleks faz var arkadaşlar. O da benzer mantıkla çalışıyor. İleri yüksek mukavemetlerin arkadaşlar en büyük özelliği birden fazla faz içermeleri ve kalıntı östenit. Trip etkisi. Bunu unutmayın. Kompleks faz da benzer mekanizmayla çalışıyor. Onda da aynı şeyler var ama şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam madem benzer mekanizmayla çalışıyorsa neden CP denemesi yapılmış? Sadece otomotiv saclarında arkadaşlar yani dayanım süreklilik falan dışında bazı önemli özellikler de eklenir. Mesela siz ne yapıyorsunuz? Delik veriyorsunuz. Orada mesela kenarlarda çatlama olmaması lazım. Düzgün derinmesi lazım vesaire. Onu da arkadaşlar işte bu farklı gruplarda farklı özelliklerle sağlanır. O yüzden birden fazla çelik söz konusu. Sadece mekanik özellikler açısından düşünmeyin. Bir de şekillendirilme vesaire açısından da düşünmemiz lazım. Kompleks fazın arkadaşlar kimyasal kompozisyonu yine dediğim gibi bunlar bakın düşük karbonlu. Mangan oranı belli bir seviyede yüksek. Silisyum bunlarda mesela düşük. O kadar yüksek değil. Otomotivde kullanıldığı yerler yine kuşaklarda kullanılıyor. Farklı yerlerde kullanılıyor. CP çelikleri. Hızlı geçiyorum. Çünkü benim konum bir revir değil. Yani bizim deneysel çalışmamız var. Martenstik stil çelik arkadaşlar adı üstünde yapı tamamen martenisten oluşuyor. Dolayısıyla bunu da yine aracın herhangi bir yerinde
deforme olmaması gereken yerlerde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Özellikle yine kuşak kısımlarında kullanıyoruz biz bunları. Martensitik yapıda kısmen ferrit yapı görülebilir. Mikro yapısı böyle arkadaşlar. Düşük karbonlu bir martensitik çelik yapısı. Çekme diyagramı. Ferritik beynitik çelikler var arkadaşlar. Mikro yapıda işte mikro yapıda hem ferrit var hem beynit var. Yine TTT diyagramlarına hatırlayın. Orada beynit bölgesine bekleyerek beynitik yapıyı elde ediyor. Dolayısıyla AC1, AC3 arasında çıkıp oradan beynitik bölgeye soğutup bu yapıyı ne yapıyor diyor? Elde edebiliyor. Kimyasal bileşimi yine benzer şekilde düşük karbonlu. Mangan belli oranda yüksek. Kullanıldığı yerler var. Çekme diyagramı var. Hot format dediği arkadaşlar. Pres altında soğutmayı yapıyor. Yani siz bir parça üreteceksiniz. Sacınız var. Prese koyuyorsunuz, ısıtıyorsunuz 900 dereceye. Preste şekillendiriyorsunuz. Çıkarmadan presin içinde soğutuyorsunuz. Yani presin içinde soğutma kanalları var. Çıkarmadan soğutuyorsunuz. Ve bu size şunu sağlıyor. Saclarda en büyük sorun arkadaşlar, sacı sertleştirdiğiniz zaman spring back dediğimiz yaylanma meydana gelir. Yani kısmen bozulur malzeme. Bu yöntem malzemeyi yani spring back yaylanmayı olmaksızın gerçekleştiriyor. Yaylansı olsa bile kendi içinde kaldığı için parçayı çıkardığınızda parçanın şekli bozulmamış bir şekilde çıkıyor. Buna da press hardening ya da hot formed sıcak şekillendirmeyle sertleştirilmiş bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok mesela 22 mangan bor 5 diye bir çelik var mesela. Bu yöntemle kullanırlar arkadaşlar. 22 mangan bor çelik. 22 mangan bor 5. Yani ne demek? 0,2 karbon var. Manganın çarpımı 4'tür. 5'i 4'e böldüğünüzde 1,25 gram çıkar. 1,25 mangan var. Bora karşılık gelen bir rakam yok. Borun biliyorsunuz çelikte biz maksimum 20 ppm yani %0,0025 bor kullanırız. Onu da ben size soracağım. Neden o kadar küçük miktarda bor kullandığımızda etki yapıyor? Hızlı geçiyorum tekrar. Tvip çelikleri var arkadaşlar. Tvip çelikleri yüksek mangan içeriyor. 17-24'e kadar. Mikro yapısı östenit oda sıcaklığında. Bunun deformasyon mekanizması tviple gerçekleşiyor. Yani ikizlenmeyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz plastik deformasyon mekanizmaları var değil mi? Yani dislokasyon hareketi, tvip, tane sınırı kayması, boşluk hareketi vesaire bunlar hep plastik deformasyonda etkilidir. Ama biz arkadaşlara hep şunu öğretiyoruz bizim bölümde de. Ben giriyorum derslere. %95 diyelim hep dislokasyon hareketi malzemeyi şekillendirir arkadaşlar. Tvip belli yani ikizlenme belli yerlerde devreye girer. Nerede? Yüksek deformasyon hızlarına ya da düşük sıcaklıklarda şekillenme tviple gerçekleşir. Dolayısıyla tvip çelikleri arkadaşlar araçlarda kullanılıyor. Çok yüksek uzamalara sahip. Yine otomotivde kullanılan yerleri görüyoruz. Bakın arkadaşlar, yani bir çelik 1200 megapascal çekme dayanımına sahip ama %20 uzama gösterebiliyor. Bunu da östenit sayesinde yapıyor. Yani östenit ne yapıyor? Uzarken hangi mekanizmayla şekilleniyor? İkizlenmeyle. İkizlenme oluştuktan sonra bu sefer ikiz sınırları hareket eden dislokasyonların önüne engel teşkil etmeye başlıyor. Ve dolayısıyla malzemenin mukavemeti artmış oluyor. Üçüncü grupta arkadaşlar karbür içermeyen ferritik beynitik çelikler var. Medium mangan var ve
quenching and partitioning denen arkadaşlar QP çelikleri diye bir çelik grubu var. Yani bunlar popüler. Mesela ileride eğer master doktora yapacaksanız bunlar konusunda çalışın. Çünkü geleceği parlak Türkiye otomotiv sektörüne giriyor. Dolayısıyla yarın öbürsü gün kendi aracımızı yaptığımızda mutlaka bu sayıların Türkiye'de üretilmesi gerekecek arkadaşlar. Şimdi benim konum şu, yani bizim şu anda anlatacağımız benim doktora öğrencimin tezinden çıkmış bir sunumu sizlere aktaracağım burada arkadaşlar. Şimdi biz çalışmada 3. grup orta manganlı bir çeliğin 3. jenerasyonda orta manganlı diye geçen bir çelik üzerine çalıştık. Bu çelikte 0,16 karbon, 5,5 mangan var. Yani normalde bu mangan çok uçuk bir rakam. Yani normal sayıda 5,5 mangan olmaz. Yani en fazla 1,5-2 mangan olur ama bu grupta arkadaşlar mangan %5 ile 10 arasında değişebiliyor. Bunları döktürdük önce. 45 milimetre kalınlıkta dökülen parçalar 5 milimetreye inceltildi. Nasıl yaptık bunu? Sıcak dövmeyle yaptık. Hot forging dediği arkadaşlar. İncelttik. Yani bir nevi saç ürettik. Analizimiz burada. Daha sonra bunlara biz arkadaşlar ısıl işlem yaptık. Yani 9 derecede östenitlerini normalleştirdik. Sonra da bunların 2 tanesini 675 dereceye, 2 tanesini de 800 dereceye çıkardık. 30 dakika bekleyip havada ve suda soğuttuk. Şimdi arkadaşlar mangan çelikte AC1 sıcaklığını, AC3'ü aşağı doğru indiriyor. Yani normal bir çelikte siz östenit bölgesine girmeniz için 723'ün üstüne çıkmanız gerekirken 675'lerde biz girebiliyoruz yani östenit bölgesine. Daha sonra biz bunları havada ve suda soğutup mikro yapısına baktık. Mikro yapıda arkadaşlar hem A1 A3 arasında girdiğimiz bölgede hem de östenit bölgesinde mikro yapıda martenzit, ferrit, beynit ve kalıntı östenit yapıların olduğunu gördük. Burada mikro yapılar var. Oldukça ince taneli. Daha sonra bunlara çekme testi yaptık. XRD yaptık. Kalıntı östenit miktarını belirledik. Kalıntı östenitimiz bakın burada havada soğuyan 675 dereceye ısıttığımız çelik, yani şu soru aklınıza gelebilir. 675 derecede çelik östenit bölgesine girmiyor. Yani A1 A3 arasına da girmiyor diyebilirsiniz. Ama manganlı ve %5 manganlı çelikte A1 A3 arasına giriyor arkadaşlar. Çünkü mangan AC1'i aşağı doğru çekiyor. Yani oda sıcaklığını doğru çektiği için kısmi östenit elde ediyoruz. Daha sonra mekanik testini yaptık arkadaşlar. Bakın yani 1200 megapascal 1300 megapascal bir çekme gerilmesine karşılık %17 uzamalar elde ediyorsunuz. Yani bunlar büyük rakamlar. Çünkü malzemede mukavemet arttıkça süneklik düşer. Ama bunlarda kalıntı östenit olduğu için arkadaşlar malzemenin hem mukavemeti hem de sünekliliği yükseklik arz ediyor. Tabii şunlar 800 derecede olan biraz süneklik düşük çünkü tam östenitlenmiş. Bunlar kısmen östenitlenmiş arkadaşlar. Ve nihayetinde geldiğimiz noktada elde ettiğimiz değerler bakın çekme değerleri, sertlikler. Sertlikler çok yüksek değil ama hatırı sayılabilir bir değerde. Bir martensite göre tabii düşük sayılır ama kalıntı östenitten dolayı bir miktar ya da ferritten dolayı düşüklük var. Fakat şeyler yüksek sayılır. Şu değerler oldukça iyi bir değerler. Çekme gerilmeleri. Çekilmiş yüzeyde, kopmuş yüzeylerde mikro yapıya şeye baktığımızda arkadaşlar, kırık yüzeye baktığımızda da mix yani karışık bir mod görüyoruz. Hem sünek bölgeler var hem gevrek bölgeler var. Gevrek bölgeler daha çok böyle martensitin olduğu kısımlar. Sünek bölgelerde ferritik ve beynitik yapıların olduğu kısımlar olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç itibariyle
Bizim araştırmalarımızda Türkiye'de ilk defa bu doktora tez çalışmasıyla böyle bir çelik üretildi. Yani ileri yüksek mukavemetli çeliklerin 3. jenerasyonu yani son jenerasyonunda medium mangan denen çeliği üretmiş olduk. Ve arzulanan değerler tabii elde edilmiş oldu ama tabii bunlar deneysel. Bundan sonra bir sanayi bunu alacak, sürekli kontinu bir saç üretecek. Yani bunun böyle kaldığı zaman sonuçlar tabii ki sadece laboratuvar seviyesinde ya da bir test seviyesinde kalır. Onun için de bundan sonraki görev sanayicilere düşüyor. Konu bu kadar arkadaşlar. Ben yeterince geç saate kaldığımız için ben çok da böyle zamanınızı almak istemedim. Sorunuz varsa soru da alabiliriz. Birkaç tane. Buyurun. Genel olarak mangan miktarının 1.5 tutmayla yaptığını söylüyorsunuz. Zaten çalışmada 5.5 mangan. Evet. Nedeni nedir acaba? İşte bunun nedeni şu. Bir, çeliğin ağır ve ağırlık yönü aşağı doğru düşürüyor. Yani biz 675 derecede üsteni tercih ediyoruz kısmen. İki, havada soğuturken matematik oluşuyor. Havada yani kendi halinde çeliği havaya çıkardığımız zaman 675 derecede matematik oluşuyor. Bu enteresan bir şey. Yani siz çelikle matematik elde etmek için su vermeniz lazım. Tuzlu soğutmanız lazım. Matematik 2, 3 çok önemli bir özellik var. Tane boyutu çok küçük. Mangan tane boyutunu küçültür. Yani burada tabii geçmiyor ama doktora tezinde var. 1.2 mikron tane boyutuna sahip. 1.2 tane boyutuna sahip. Tabii bunlar otomotiv sadece olarak kullanılıyor ama mesela benim kafamda olanlardan bir tanesi bunun balistik çelik olarak kullanılıyor. Yani bu için düşünüyorsanız Fokus al patch. tabii ne? Ahmet abi Artma otomatik orada bir balans var. Yani hem içinde matematik var. Matematik artma dayanımını artırıyor. Green size çok küçük. Arkadaşlar arzu ederseniz şeye bir bakın. Geçen hafta benim bir konuşmam vardı. Bu LinkedIn'de Cem Bey var. Demir Çelik konusunda her hafta bir konu çıkarıyor. 2 hafta önce de ben konuştum. Konu da balistik çeliklerdi aslında. Balistik çelikler. Şu anda yayın durumunda şöyle taratırsanız Mehmet Eroğlu balistik çelikler YouTube'da taratırsanız orada çıkar karşınıza onu dinleyin. Orada da yani şu anda Arbox'un bunları bu yapan tek şey green size arkadaşlar. Tane boyutu. Tane boyutu derken neyin tane boyutu? Bir, östenitin tane boyutu. İki, östenitten dönüşen martenzitin tane boyutu. Yani östenitin tane boyutu küçüldüğü zaman ondan dönüşen martenzitin tane boyutu da küçülmüş oluyor. Yani martenzitin de bir tane boyutu var. Dolayısıyla şu anda gidişat arkadaşlar nano yapıya doğru, eğer siz nano yapılı çelik üretirseniz çok büyük bir iş yapmış olursunuz. Hem mukavemeti yüksek hem topluğu yüksek. Enteresandır. Siz çelikle arkadaşlar sertliği arttırdığınız zaman topluğu düşürürsünüz matematik yapılarda. Ama bunu tane boyutuna dayalı yaparsanız yani küçük tane boyutuna sahip matematik yapı oluşturursanız hem topluğu arttırırsınız hem sertliği arttırırsınız. Çok enteresan. Tane boyutu tane sınırı artıyor. Tane sınırı arttığı için tane sınırların stakasyonlar önünde engel teşkil ediyor. Mukavemeti artırıyor. Ama çok enteresandır. Yani bu tane boyutunu araştırın. Tane boyutu neden peki toprağa artıyor? Yani anladık, mukavemeti anladık. Distakasyon önüne tane sınırları engel olduğu için distakasyon arkadaşlar bakın. Hocam da burada şimdi diyecek ya geldiğimiz gibi öğrencilere ders anlatıyoruz. o kadar iyi oluyor ki çünkü 2000 bunlarla benzer şeyleri konuştuk. Şimdi Onun üzerine arkadaşlar bak plastik deformasyon eşittir distakasyon hareketi. Yani TV ikizlenmeyi çıkarın. Plastik deformasyon eşittir distakasyon hareketi. Siz distakasyonu hareket ettiriyorsanız malzeme şekil değiştiriyor demek.
Dislokasyon hareketini engellemek eşittir mukavemet artış. Şimdi atalar ne yapmış? Demire karbon katmışlar. Alaşım elementleri katmışlar. Bakıra çinko katmışlar, pirinç yapmışlar. Bakıra kalay katmışlar, bronz yapmışlar. Niye bu adamlar alaşım yapmış ki? Alaşım neden mukavemeti artıyor? İşte katmış olduğunuz her bir alaşım elementleri ne yapıyordu? Kaç türlü şey vardı? Kristal kusurları en başta hocalarımız sayıyordu değil mi? Noktasal kusurlar. Neydi onlar? Boş atom yeri, ara yer kusuru, yer alan kusuru. Katmış olduğumuz alaşım elementi yer alan kusuru oluşturuyor. Eğer tane boyut atom sayısı eşitse, küçükse ara yer kusuru. Arkadaşlar bir elemente başka bir element atomu katıp alaşım elementi kattığınızda mutlaka arkadaşlar şeyi bozuyor. Yani şu koltuğa oturacak adam bunun ebatında olması lazım. Bu hep demir atomu. Buraya sen başka atom ne kadar getirirsen getir hiçbir zaman buraya uymayacak. Bunun etrafında bölgesel gerilmeler oluşturacak. Bu da dislokasyon hareketini engelliyor. Onun için dislokasyon hareketi eşittir. Deformasyon, şekil değiştirme. Dislokasyonu hareket ettiremiyorsan malzeme şekil değiştiremiyor. Yani siz bana öyle bir malzeme üretin ki hiç dislokasyon içermiyor. Müthiş bir iş yapmışsınız. Müthiş bir iş yapmışsınız. Çok yüksek mukavemetli bir yapı elde etmiş olursunuz. Şimdi dislokasyon hem malzeme kusuru. Halbuki o kusur malzemeyi mükemmel ediyor. Mükemmel kılıyor. Yoksa biz atıyorum 1 milimetre kare bir alanı şekillendirmek için 5 kilogram kullanıyorsak 1000 kilogram kullanacak. Dislokasyon bizim işimizi hem kolaylaştırıyor, istediğimiz zaman da zorlaştırıyor. Yani mukavemeti artırıyor. Kusurların hepsi öyle. Yani ara yer kusuru, yer alan kusuru. O yüzden alaşımlama yapmış insanlar. Malzemenin mukavemetini artırmak için alaşım elementi katıyoruz. Alaşım elementleri dislokasyon engelliyor. O da mukavemet artırıyor. Bir şey söyleyeyim. Şimdi dediniz ya, 6 derecede marşal istekli elde edebiliyoruz hem de havada soğuk. Evet. Bir diğerlerinin düşündüğümüzde bizi sağ tarafa çekiyor ve bu şekilde soğurken diğerlerinin içerisinde girmiyor, beyni yüzden bekliyoruz. Yani sürekli biz çünkü hızlı soğuma sonucunda marşal Hızlı soğuma sonucundan elde ediyoruz ama arkadaşlar alaşım elementlerinin bir güzel tarafı daha var. Sağ tarafa çektiği yetmiyor. Bir de beyni de açıyor. Meyveden kurtuluyoruz. Hayır kurtulmuyoruz. Beynite giriyoruz. Yani alaşım elementleri şimdi siz bakın yüzde 0,5 karbon içeren bir çeliği göstermese çıkarın suya çekin. Beynit göremezsin. Ama 0,5 karbonlu %1 kromlu çeliği çıkarın suya çekin beynit de görürsünüz. Çünkü beynit normalde TTT diyagramı şöyle geliyor ya. Alaşım elementleri ferritle beynit arasını ayırıyor. Yani o düz çizgiyi beynit burnu denen bir burun oluşturuyor. Dolayısıyla siz oradan beynite girebiliyorsunuz. Alaşım elementi varsa beynit oluşma ihtimali de var demek. Özellikle ferrit oluşturucu alaşım elementleri, krom, molibden gibi alaşım elementleri arayı açtığı için beynit oluşumunu artırır. Var mı soru? Sonra artık biz konudan şeye çıktık. Yani bugün mekanik metalurji faz dönüşümü, ondan sonra işte kristal kafes hataları. Hocam öğretmeni çok mutlu çünkü bizim kafamızda da bayağı perçinleşti. Anlatmıştık kendisi işte ikizlenmeyi. Ama buradan şeye de gidebiliriz. Yani daha felsefik şeye gidersek insanoğluna çıkıyoruz. Bir maddensizlik yapıp kararsız. Şu anda hepimiz dengemiz bozuldu. Saat 6 hala Hakan bize şey koymuş, sunum koymuş. İşte millet acıkan var, yemek yemek işte. Zofiyi bozdun, gidiyorsun ne yapıyorsun? Yemek içeceksin, rahatlayacaksın ve iç enerjini düşüreceksin. Tabiattaki bütün varlıklar, insanoğlu dahi minimum enerji seviyesinde durmak. Yoksa yani rahatsızlık veriyor. Siz bak korozyona giriyorum. Demiri oksitten arındırdın, demir haline getirdin. Kararlı değil çünkü adam orada 2 oksijen, 3 oksijen de kararlı yani. Birbirine girmişlerdi gayet iyiydi. Ayrılıp dedi ki ben arkadaşımı istiyorum. Hayır. Ne yapacak? İlk etapta oksijenle birleşmeye çalışacak. Al sana koruyacak.
Hangi ders eksik kaldı? Korozyona girdik hocam. Bilgisayar metodu. Evet arkadaşlar, yani bugünlük bu kadar. Şeyi seyredin, balistik çelik yapan şey nedir? Orada bakın arkadaşlar, oradan mekanik haddelemeye girer. Mekanik haddelemeyle bu işi yapıyorlar. Çeliği yeniden kristalleşme sıcaklığının altında haddeliyor. Mesela diyelim ki çelik yeniden kristalleşme sıcaklığı yaklaşık işte yani literatür şeyde formüle yerine sorsanız 660 gram çıkar da o kadar değil. Yani daha yüksek. Yani 850 derecede tam yeniden kristalleşiyor çelik. Deforme ettiğimiz çelik. Siz 800 derecede haddediyorsunuz. Oradan oda sıcaklığına sokuyorsunuz. Çelik haddelenmiş bir vaziyette duruyor tanece. Yeniden kristalleşmiyor. Ve dislatasyon yoğunluğu artmış. Baktığımız zaman arkadaşlar, bu dislatasyonlar yeniden haneyi oluşturmak üzere bir araya gelirler. Hanenin sınırını oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ve dolayısıyla küçük haneler oluşuyor. Dislatasyondan dolayı olur. Eğer orada dislatasyon olmasa hane oluşmaz zaten. Haneler, hane sınırını oluşturacak derecede oluşacak şekilde dislatasyonlar dizilir ve küçük haneler elde edilir. Biraz daha beklersen tabii büyürler. Oradan suya çektiği zaman hem matematik yapı elde edersin, hem küçük hane boyutuna sahip bir yapı elde etmiş olursun. O da size hem mukavemet sağlar, hem topluluk sağlar, hem sertlik sağlar ve şu andaki armut çeliklerinin, yani balistik olarak kullanılan çeliklerin mantığı bu. Mesela şöyle bir şey söylerler, ya armutsu aldık ya da hardoksu aldık, ya biz bir daha bunu ısıttık aynı özellikleri elde edemiyoruz diyebilirler. Edemez. Çünkü adam ne yapıyor? Son nihai deformasyonu yeniden kristalleşme sıcaklığının altında veriyor. Oradan soğutuyor ve o dislatasyonları kullanıyor. O dislatasyonlar bir defa kullanıldı. Ve aynı özellikleri elde etmek için arkadaşlar tekrar yeniden kristalleşme sıcaklığının altına deforme edip oda sıcaklığına soğuyup ısıtlanmaz. Yani oda sıcaklığına soğutmasan da olur. Yani yarı yoldayken de çıkıp tekrar su verebilirsin. O yüzden armut ya da hardok çelikleri ne bakın der ki ikinci ısıl işlemlere müsaade edecek şekilde dizayn edilmemiş. Yani aynen şey gibi. Hani şu İsrail tohumu var ya bir defa ekiyorsun daha çıkmıyor gidiyor. O da aynı o şekilde. Ama eğer tekrar aynı özelliği kazandırmak istiyorsan onun yaptığı işlemi yaparsan tekrar aynı özellikleri elde edebilirsin. Evet, vakit biraz. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz. Bunların hukuklarına şöyle bir şey birazcık konuşsak olur mu acaba? Efendim? Mesela otomobil tasarım muhabbetine nedir? Değişiyor. Bir tarafta saçlar, bir tarafta da kompozit. Kompozitler gibi, polimerler var. Eğer şöyle bir bir tarafta rastladığım bugünkü bir binek aracın ağırlığı aşağı yukarı 1200 kilo civarında çelik konstrüksiyon. Ama bununla beraber karbon kompozitle 650 kilograma kadar bu ağırlığı düşürdüler. Bu özellikle karbon kompozitle 650 kiloya kadar düşmüş olmasının da getirdiği bir avantaj ne olacak? Diyelim ki elektrikli araçlara gidiyorsanız daha az pil kullanmak, daha az bir şey gidiyor. Evet. Dolayısıyla daha uzun menzil, daha uzun şarj zamanı demek. Buradan baktığımızda